Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimutirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Ddc Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Murisei Salibonani Mashabezula Marshelinjan Bawetu. How are you doing on a Monday like this? Murugus gonna say, good people, Murisei. Kelvin Mbini, how are you doing? Sonia Smith, how are you doing? Ndiano Kwandukuna Trudiji, how are you doing? Noktula Dube, say, Lindiranda, how are you doing? Long time no see. Messi Mashani says, say, Seguru Benford, the Murgus gonna say, Sinma Sasha. They been the EP, good people. Audrich Lucas, say, how are you, good people? I hope and trust you're doing good. Na yo vale, Murgus gonna say ko, Emma vare, I vare in the Ama 2000, I think. Murgus gonna say, good people, I hope and trust you guys are doing great. Right. As you can see, let me pin this one. Right, guys. Good news, you have been nominated
for the works that you are doing is Ddc Skool Of Thoughts. So I posted, that's the link. Kana pa Zim Brits apo munoona link yakanzi best social media group. Then what you do, munoona paka Ddc Skool Of Thoughts, you click there, you vote woshione vamwe. This is our second time now being nominated. Takambenda before, is it after or before lockdown? Before lockdown, I think, or after lockdown, I can't remember. So this time again will be nominated. So that shows what we are doing Zvirukubatsira community. So as well, it's good to be nominated, and it's always good for you guys to vote as well. So I paste the link there. So please do likewise. You can go on my page, you can go on the Ddc School page, you can go on Doubt the Watchmonyo page. The link is there. You can as well share with others, then you can vote for DDC. So tonight's program is sponsored by Magolis Resort. Vanooneka muna Chitungwiza Road, kandi pa Ivens apo, pa waterfalls, pa Mbudzi. If you're planning to go for Easter holidays or whichever day you want to go for a holiday, just call them and book in and put reference Ddc Skool Of Thoughts, then you get your discount. All right. For those who are into music like me as DJs or artists or even listeners, download that website, Yemuyozika, Africa in Your Ears, where you get paid to listen to music. Ngotera music on by the end of the month, one number muneka $10 kakukaneka pina account. Saka zvinhu zvinonakidza futi kuti now you get paid to listen to music. My platforms, they only pay the artist when you play their music, but you as an artist, you get paid as well for your music to be played, and you the listener get paid for listening to someone's music. So unozodei manake ndo atoti manake ka ayu sibonde ipi makadiko comrade zvirude telefu makadiwo zvekudaro right. Mira kadaro Odrich Dukan's long time Joshua long time odrongwarwa Harry Pile, how are you doing? Tendwainenzi mashonga nyika zviri sese nyara dzai mukura zhizha ndeipi nkoni dzaise choko ndeipi. Thanks. So okay, going to vote, coming back. Thank you so much for voting, those who are voting, and then we say them no vote right. Chera muri say bo kunoku muri seiwo ikoko? tiri bo anti murozvigona seiko? Kunobo ndiani umwe wandisiri kuona uyu? Mfana wenyu uyu siboy. Alright, how are you my dear? Muri sei shava? mufuni wanikwa neiko muri seiko imi zviherere zviri kumhoresana here izvo? ezvihera aiwa zvakaeleleka muri seiko akoma? Aiwa werudzi, naimi mbuya vakaindepiko nai vedu we? Mbuya variko vanombouya mawasuwa kutovafunga mufunge erga timbotsvaita operation wakaenda kupi? But muDDC group handii muri mere mavanonyora mbuya vanoposta ingoni kugroup ingoni? mbuya variko vanopota vachiuya zvavo, vanenge vachimhanyira kubasa kapaya kwavo kunenge waedza. Muda kutsvaga nana ndi anti? Vakawanda vasikana maDDC mhuri yakakura, vanhu vari hamene vari kungorova vamwe vanhu shuwa. Masuwa ana mufudzi anadziva Mary wakandiisa kupi? Sinyoro vanadziva. Masuwa mambokadzi sinyoro dziva mufudzi anti mako Q wangu anditoko umwe MC yainzi MC yani? MC Vaz Lebelebe. Okay, then Mashumba. Who else? Then I got this lady. Koma yako yekukinya, that lady. Oh, Nicole Hazelwood. Nicole Hazelman. Yeah, Nicole. What else?
koketi amusitwana zvake sei Oh, Ketia. kariko kari kachidongorero zvapo Oh, muboja uyo, Ketia, yeah, Ketia. Yeah, you know, I don't know. Nasibo nasibo Islands. wangu sazita sibo pave neumwe yanzi ani jonathan kariwo nesereme yacho Jonathan. jonathan Comment kariwo section. Okay. aitomboningira but anga asingabudisa hake picture yake but anga ari nhingi member yeddc zvekutodaro. Oh. Zvinhu zvacho. Aiwa, tiri pavalentine ipapapa. Ambilondirufunde ipi. Sibongile Kumal, how are you doing? Koma George, Dr. Love muri sei. Aiwa, chawamutsa mu Valentine. Mu Valentino. Tiri kuwana nari kupembera chaizvo. Umwe ainzi Mona Lisa futi yanga iri active member. Mona Lisa. Then Dennis, then goti anenzani futi. kuti vapana vachidika vasikana varipi Dennis na Thelma. Dennis na Thelma izvitani kuziya Thelma. Vanhu vacho muri kwaziya. variko vaziva Ya vari pa vachatochonekera. Saka muri kuita seko nevalentine. ini ndiri kutoti hakuna wane maruva angosiya waisa pagedhe zviite uchiremera. Maruva apo mupenyano, maruva anopiwa munhu anenge afa. Hamuzivi here muchida kubvenga kauchena. unopiwa mupenyu kuti kana wakazofa ndakavharisi Tomaona here Mupenyu hapo maruva wafa unomaona here uda kupiwa chichokoleti kuita sendichazvitengerawo ndikangoposta hazvizvo zvinoita vakawanda. kondozosisa matogona ndozvo kutozvifonera chaiko uchitodera kuti halo Edna Clegg, how are you? Wekwa chaps zviri sese Kamuje Matandi, how are you? Inini hangu I think Valentine it's like inonzi zvatangu kura chinzi tooth fairy nema ana Santa Claus. Hakuna zvakadaro zviya. Ndozvongotsvaga mari izvo. maitwa maenvelope ane tukisi nemaenvelope ane mahatsi akadhindwa pakona paya muchitenga maenvelope ozonyora from me to you zvine age always love you nguva yacho ndenguva yenyu anadheoka 1980 ona zvakafanana nasanta anditeka zvokuti mainzi saisoksapo mozodai so zvine age iyezvo. Do you believe in Santa iwo? akuna inini ka handizvinoenda ndezvovana zvimasana ndezvovana unoka kutobelieve ndizvo nevalentine ndizvo nevalentine ndevana. Vana vapi? Okay, tell me. Naye auntie, tell me muri zvida kutengera mari. Be honest with you me. Right. Iwo ne munhu wako. Anditika. Ungamira here for sure. But 365 days of the year. Anditika? Womira one day. Rekuti kuti anoizi remura kuti aunotenga maruva nei hauna kuzodai nei only one day. Saka for 364 days haumboendesi out for a meal, you don't go muchifamba, hamutengerani maruva, mukomira just one day. Dewa usaikikiwe sete muri verudzi rumwe kuti pomwe chete statement yarogara ndinogopamba pano iyoyi musi wacho unongonyepedzeroka. But obviously, I love in them as well. I'm going to go and Ona sibo. Urubona, this is the problem. Yandino na nevan vazhinji. Ndiye kuti tino believer ne mob psychology. Yekuti what the majority is doing, you follow suit without even asking yourself, okay, zvine relevance yei into me with the person that I'm in love with. And because initially I will think that if you're in love with somebody, if somebody loves you, you don't need to wait for a day.
munongoita valentine yenyu kana iri kuvalentine yenyu every day pamangofunga, because valentine munhu futi handiti urikuona. Saka inini hangu ukaona uri munhu wangu uchipopota kuti hanzi unondotengera maruva seika unonyepa. Kubva musi wa 364 days handotengeri kana chocolate, ndinozotengera musi wa 14 February chete. Aiwa, ungapopoterwa izvozvo ka. Iwe ungapopotera izvozvo munhukadzi mukuru, unongoti kutiwo zvaita sei? Unongotaurawo kasemunhu ari kutaurawo pane vamwe kuti ungonzwiko kuti ungodawo kana 1 rose zvaro. Rei zvemusi wacho anoleja kuti nhasi nhasi ndiro zuva racho, pane birthday rako kuti nhasi ndiro zuva racho. Ona Sibo, birthday, it's your birthday. And your escape womb. That one is quite understandable. There's nothing wrong about it. But mimi mese, you get colonized and brainwashed. On this special day, you have to buy something to red. On this special day, you have to do this. No, and to make matters worse, it's a disadvantage to most men in the sense that it appears as if it's a man's duty to please a woman. It's a man's duty. Could nas in the 14th February. It's only for women. It's only for women. I've never seen women saying, "Oh, this is not." You see, yes, it goes both ways. No, but the majority. If you want to look at the number, the majority. The statistics. Yes. The pressure is on men. What are you paying for your woman? What are you paying for your woo? What are you doing this? Why are you not doing this? And these women, another the funny part that I've noticed, right? I don't know. There's something wrong with people who doesn't have money. When it tests, yes, you know, to rusteric, we they cannot afford. They've got a very good test. Yes, you know, we they cannot afford. I'm telling you this. I'm being honest. No. But my test but the moon. Hey, ani Maria chiri kuzviitira haatokwanisi. Tikira kovhu mumagadheni edu. Nai. Akuonesana zvedu kuti Valentine yacho zvayo. I think it's cannot in age. Ukaona uri kuma G50 kwatiri kuchichema ku Valentine kuti hana kupuhwa ruwa. Hana kutengerwa chinhu chered. Wakanonokera kugeti mazina achora. Manje ukoko komotaura ikoko ndo kwanoene vanhu vakuda zvinhu zvisingamboiti. Zvatinambobvera takaona isi takuto isu hatina kana vanhu vacho asi takutongozviwa kuti tangowanawo maruva. Taura tingodzwa. Munoziva kuti chiyani? In all fairness vangu handirika. I think vari kuma 50 waka. I think they've maybe because they've been there, they've seen it, they've done it. I think they are more reluctant and they may be not so fast. I'm not social media student. Ndichitendera ndichitarisa zvangu muine hoho yakaipa ndichinzwa mumwe achituka ndonoklika profile yacho ndoona ndoti hey munhu ane matest buds ari sweet patochona munhu wacho zvakadaidai soti unozozvigona here iwe ndikanditiri unoti munhu atombozvigona. Dr. Love muri sei? Ndiri bo hangu kuri sei koko? Muri pere pa Valentino? Ndaseka zvangu. Taura iti. Handinzi Dr. Love for nothing ka. Valentino iyoyo kayo inotofanwa kutodzika midzi chaizvo. Muri kusaidi ikoko? Aiwa, I don't prescribe to the commercialization. Thank you. I don't prescribe to that. But I also understand kana ndine munhu wangu that appreciates it. And vakadzi vanoti aiwa I don't care about Valentine's musanyepero wenyu vanokendenga. The only thing you can do is show appreciation by doing something. Anything. Muremekedza chii zuva iroro. But don't be pressurized to show zvamusingakwanisi homwe yenyu yesingakwanisi kuita. Because at the end of the day
Inimi muchaita ya January disease muna February. Matombo kubva January disease. Maona. The idea yekuti you go off pocket kuti ufadze umwe wako. And the fact that kuti iyo maruva achona yayo kana kuti chocolates kana kuti kwauchaenda for dinner, it will be just for one day and it will be 3 times expensive. Mangwana manje auya, you are faced with rent, zvimwe zvose zviri papa. Vakawanda wedu hatikwanise kuitei kuseva for that Valentine's Day. Ndosaka indichitika Valentine's Day in every day until Valentine's Day. Ndonoisa chi 50 cents changu, chi dollar changu, change yangu ya, change coins, muchi kitty bank changu. Because I know there are 2 days that are very important kune munhu wangu. Their birthday ne Valentine's. Vachida vasingadi. Vachitinyepera futi. So 10 cents, 50 cents yayo will actually amount to something between those 2 days. And that's the only way akuzoti ndiri kupedza $200, $300, $400 kuti nditaridze umwe wangu kuti ndinomuda. I'm also my days aya 364, 363 days. Ndinenge ndichite. Ndinenge ndashaya zvekuita ipapo. Ndinenge ndatoshaisha. Because if I cannot show her that ndinomuda every single day, and that very day yoyo ndoita something unexpected, something very unique to the other days. Pamwe ndamubikirawo breakfast in bed, pamwe ndamunzirawo chiflower chiya chachandanhonga panze apo, one of those beautiful wild flowers, ndaiisa paside ipo panapa, ndine bacon and eggs changu kana kuti zvaanoda kudya mangwanani yayo, ndomuseva in bed, ndoti aiwa baby, chimbogarako laser, I'm doing the work for you, then your work, I'm doing everything. I'm handling everything. Pamba. That is akubudisa mari yakawanda, but it's a sign to show kuti you are doing something extraordinary. And I would say if kana wakazodyira zvema commercials izvi, just remember uchachidya chichabuda the same way as everything else, but it's 3 times more. Uchawana maruva yayo, asi kana uri mukadzi ari boka, unoshavisa maruva yayo, womaisawo muchicase chako, woti 2023 Valentines, woisa pa reservation. Nokuti the last 4, 5, 6 years, ema roses yayo, womabuditsa one day, uchiti, this is what my baby did for me. Year 1, 2, 3, 4, 5 until now. Zvingangoonekwa. But ininika, I will tell you a trick. Mangwana chaiyo. Ma roses aunenge uchida ari 160 yayo. Ndokwanisa kumatenga for a fraction of what it is costing today. Be patient with me. Ndichakutengera mangwana. Ma roses kana uchida maruva yayo. Anouya. No problem. Dr. Love, nobody. Ndiripo murisei. Tiripo ndakunzwai zvangu. Ramba mbisawo. Aiwa. Zvemari zvikaizvi vanhu tinowanzokukanganisa kuti rudo rwani, to show me your love, it's you spending X amount of money. Kana wakasadaro ka haundide. That's materialistic, and unfortunately vakawanda wedu hatizvikwanisa izvozvo, asi tinomanikidzwa. Kana uchizvikwanisa uchikwanisa 100 roses, one for each ningirikini, each day of the ningirikini, whatever anniversary yamuri kuita, or whatever years yamunenge munayo, itai hazvirambidzwa. But I know kuti varume vakawanda stress iripo paValentines iyo inoika, vanozvipinza pasina nenyaya yose, just because vakadzi vakusaidi votsamwa nokuti shamwari yavo yakatengerwa roses iri mumavhazi inopenya iya,
voti uyu ndiye ane murume ari nani. You know what? If you were to be truthful, ivo vanotenga maroses akawanda ane mari ene zvose zvakadaro 9 out of 10 vanenge vachishandisa mari dzavo kuti vataridze rudo rwavo. Avo vasina vanongoita icho chavawana ichocho ndo vanotova nerudo rukurusa nekuti vaedza nepavanogona vachitaridza kuti vari kuda munhu wavo, asi vasingaende paJanuary disease number 2 muna February. That's it. Anything else munongondishorawo hangu, asi rudo harusi mari. Rudo is not materialistic. Rudo runowanikwa every day. Kana wakazoda kuonekwa kunzi mari yashandisa ndiro size yerudo rwangu you are in the wrong relationship and you are the wrong woman for that man. And unotsvaga une mari wacho naye toona kuti unodiwa sei. That's the unfortunate part. Dr. Rose, what do you say? Dr. Rose? Ndiri bode wandiri kunzwa hanzi marosa aita sei nhasi. Auntie Lo. Yes, Abo, my darling, I'm sending you roses. Sibo, Thank my you. love. Tell them more. Tell them. Handiko naisibo handati kutengerwa here mangwana. Aiwa, ndatitengai marose. Ndatitengai marose asi musamaningidze vanhu venyu kuti kana vasina mari muchiziva kuti havana mari. Movafoseredza kuti vatenge marose. Kana achiuya the first thing to do is endai kunomatenga musi wa15. Anenge atochipa from $10 to $2 chaidzo. Saka musi 15. Hapana. All right. But have you noticed? Maruva zvazvimbodhura asi mukoma George. Hazvidhura. Zvipi? Maruva chaiwo. Ndatara sizve. Aiwa magona taurai. Ini ndachingodaiso hangu dewa. I was just in the supermarket manje handiti. And I was just checking out people buying handiti. And dewa vanozviziva. Kunoku maruva is from like £3 kusvika kwaunoda. The more complicated, the more expensive. But today, Audi chaimo, one of the, this I think the cheapest was like £2.50. A nice bunch of roses. I think they were like 8 or 10. Nice ones. But I got bloom. But, they are nice. They were okay. And I saw a red bow. Nice, £3. Kabox kema chocolate. Like £5. Okay. So if someone wanted to do something, and it is for £6-7, you can just bring home something. But it's not for me, it's not about the expense or no. It's not like it's my birthday. But but yeah, it's not expensive. It doesn't have to be that deep. You see, I know kuti vamwe inenge ichingoma message George usazokangamwa George mangwana saka tiri kudya kupi wotoisa mwana wevanhu papressure imi madzimai musazozviite, but it's not good sometimes. Apo sit at one of the local restaurants you'll pay about $200 for a plate of for two people. As mangwana achona the next day for the same plates kana aripo mnomaona chita $60 for 2 people. From $200 to $60 for 2 people. What I'm just saying is don't force yourself to do things zvamusingakwanisi kuzogara nazvo mangwana mari yapera because of just one day. Handisi kuti musatenge maroses. Kana pamwe it's the places I go pamwe dzinodhurawo uko kuno kuma roses they are going for $400 for a
Aiwa, bunch of ariko 12. kuna ariko zvawo, it just depends on what you want. Kana wadawo chaizvo zvekutourayira chaiko chaiko, aiwa zviriko. Kana wangoitawo hai zvekutiwo akomana ndiri kutozvibvirawo kushifta nawo kana nei, zviripo zvesaizi yakowo. So yeah, inini hangu all I would say is, you know, kana usina hauna. But do you know, if you want to do a survey, inini ndeichitozviziva. You know, sometimes when you are close to, kana if you are truly close and you truly know each other, then ndichitozviziva kana kuti dewa izvi zvabva kubhadhara university fees yemuzukuru, saka havatorina kana sendi. Saka ndindochitomhanyawo nekutoti ndakutumira, you know, something in the post, you know, just for you to feel excited today. I know kuti zvinhu zvakakupresa. Hazvina kana problem. But ukangoitawo kungoti I'm a receiver, uchida kungotambira every time and uchiti anyway, but yeah, haumboshayiwo vanonetsawo, havashayikwe musociety. Very sorry henyu varume, hatishayikwe zvedu tinonetsa, vanonzwisisa futi hatishayikwe futi. But yeah, it's tough sometimes to impress. Kana uri kutonyenga awadzva panguva inoi unenge wadzva. but have you noticed, if you want to do a survey, and did it, mangwana iwaya tikadaita poll survey, I'm telling you this, kuti 0.1% of men who receive a Valentine present from their women. It's all about men being forced into doing this thing of saying, buy me this. I think this culture, it needs to be changed, of a girl child having my test buds. If you ask my brothers are given the father, they don't have, and she expects someone's child, a boy child, to provide those things, they can't. That culture, I think, it needs to be abolished. It needs to be abolished. I think I can abolish her because there is a juggernaut of Ningirikini, of my corporations, nema lobbies behind the scene. Warukuto tenga billions and billions of dollars to make sure that that message here, Valentine's, that message here, a diamond is forever. That message of one true love is in the Ningirikini, is in the gold bracelet, ya ultra pure. That is commercialization, and pane psychology rikutotambwa vanhu vakawanda vachitoidyira yoyo, because at the end of the day it's all about the dollars. It's the bottom line. It's the profitability of a day. Valentine's Day should not be an expensive endeavor. It should be a celebration of love. But vanhu, they become so enamored, concentrated. Pane zvauchandipa is equal to love, because that's the equation yavagara vachingonzwa. So to abolish that, you'll have to dismantle the system behind the messaging. And these are the my pictures that you know, and my books, Hollywood, what love is all about. So that guy is not gonna end anytime soon. It's an individual's own perspective and coming to understand. And this is where we are. And this is the truth of the matter. If you want us to Valentine's Reboka, let's both work on it. And toita say, when that day comes, and this kufondo kantirindoga, you surprise me, I surprise you. Tatova tatona kaipapo. And it's true. Kashoma kutindiwane Valentine's in present in, but ndakawa now 1 or 2 times out of the many times pandaka the summer Valentine's akawanda. So it's not bad. And they need to know farra Valentine's kana kuti pane vakadzi vaya nevasikana vari kubasa vasina vakomana wavo vanongoona ndinovaziva vanongoona vane chirose chavo ndichiti don't give up, love is still exists, chikadhi chavo
and on all their desks mangwana vachamawana, and they won't know kuti ndiana anenge azvisa ipapo. And I've been doing that for the last 15 years because I know how important it is for vakadzi. And those vachazoona vamwe vauya nemaroses avo nemavhazi avo kubasa vachiti, hey, my husband, my boyfriend, vasina. But when they get this rose, it actually puts them in a situation inotofadza. You see, that's the trick varume. Tobatsiranawo nekuti vakawanda vakadzi panze apo vanozvishuvirawo vasina. And it's high time we stand up and to end up behind our sisters and support them. Antika. Okay. Lisa, how are you? Lisa. Lisa. How are you? Oh, what's up? Hello, Murise. Mushe, Bonde. should you say? Asata tanga program Apana. tumbotana nyaya Valentino. Hanzi ko hamusuda kutenga mapresents. Ni manje uchimutengera uyo. Aiwa, handiti zvakanzi bhaibheri rakati you are the providers, we are the receivers. Muda receive every year since 14th century muchingo receive chete. Pane pawarasika dewa munombosudzi pa 1 inge amene gore rino ire ra muri kuzi inga zvinomuka no. Lisa, what's your take on Valentine? Lisa, For me, Valentine is not a complex. Hello, can you hear me? yeah. Yeah, Valentine is not a complicated thing. It's not a complicated day. It's just a day that you are doing the extra ordinary than what you do every day. I know I love my husband every day. I know you love your wife, your girlfriend every day. But mangwanawo zveungoitawo zviri extra, you know. It's just a day of doing that which you've never done for her or for him all this time. We know kuti every day not I love you, I miss you. But maybe mangwana kungoti sha, me and you for lunch, you know. You go, you just show her kuti from the deepest of your love pot, kuti who are you really when it comes to love? Kwete kuti when it comes to being a man, but it's just that time that you just show the real you in the terms of how much you cherish your relationship, Muritu. It's both ways. I can do for my man as well as he can do for me. Saka, it's not one-sided. You always receive, you always what. It's allowed also, like what we always encourage on this program, Koti. It's allowed to spoil your man. It's allowed to surprise your man. It's not always us being surprised all the time. So I think Valentine, yeah, for me it's a valid day because I'm just showing my better half that, hey, yeah, I love you, but today I'm doing more than what I do every day. Chet. After you've been reminded. Lisa. Reminded, but Urukubreaka. Day, Women's Day, Men's Day, Mother's Day. A whole lot of, I think they should, or they omitted Child's Day. But one Mother's Day. Mother's Day or Father's Day. For me, I have no problem with that. I have to say my mom, fine. But gonna eat love.
yekuti you want to wait, you want to be reminded, okay, like what you're saying, you have to go an extra mile to say you're doing this, a very special day. Well, for me, I think a special day for me, it's a surprise whereby you tell me, you know what, today you're not cooking, it's me who's cooking. I've done everything. For me, I'll call that special. But if I know on this day, you have to do this. You see, this is the reason why uchiona mapostori akapa vanhu muteuro kuti yani matombo 2 kana 3 unogeza aya. Vakaona kuti udze muti shamwari unwadikita wasugeza kaona zvinganetsa. Vakati no, the best way to tell kuti munhu enda unogeza zvisina to offend the person. Tokunamatira matombo ako matatu. Wogeza katatu pazuva. And hygiene paunodzokaita 3 weeks uchigeza katatu pazuva wozoregera. It becomes a habit. Auchatoregeri watojaira kuti nguva dzakati I have to bath. Nguva dzakati I have to bath. Urikona? Saka if you're in love with somebody who needs to be reminded, kuti love me out of 365 days, just make this day very special. Mamwe ese aya. Love yako, it's half cup full. Ina ndikudika nokadaro. Ina I love somebody. So let's just say, okay, okay, it's reminding those that forget that get busy anyway. I'm just giving them an excuse. Right. So there's some people get busy and forget about this thing. It's reminding those that forget that they have wives, they've got girlfriends, they've got boyfriends, and they've got and even isusu chidiwa every day takutongokwana kwanawo pemomo mune vari kuremindwa takutongokwana so that we flow together with them. And I feel like also it's just a day like any other day that is dedicated to another day. I think they should also put a child's day, because some of us, we forget even to say we have children. We always concentrate on us and the husband, the wife, the what, but we also forget about our children. So Valentine's Day to me is very valid. But listen, in your own knowledge and understanding, if you want to be truthful, of all your friends, your observation, how many women, as compared to men, will do something on the 14th to their boyfriends or husbands? From the people that I know, I think we do 50%. It's also from the people that I know, really know, they do 60% of them. Women? Yeah. Doing for their men? Of them. Yeah. Because I remember there was a time that we had a function where women came together and say, we need to have this day, Valentine's, and they arranged it very and the theme, I think the theme was Titengereyu. Like after a protest from men. No, do you hear me? It's like women coming together to say Titengereyu to the men, because it's mostly it's women who do for their husbands or their boyfriends more. Huh? That's what you don't know. Huh? I don't know in your world. In my world, let me tell you, Dewa, birthdays, we always remember your birthdays more than you. Even the Valentine, I think can ask Satoiti Atoneta, because some of these women, they say, we always do, but they don't do for us, But they really want this. Honestly, if tomorrow don't disappoint them, they are waiting and they really want even a rose artificial later. $1. $1 to Zimbabwe, I don't know. Just take it and give them.
they also want to feel special, because they do a lot, these women. Even if they don't have, they go their extra mile to buy you something on your birthday. They always know that on anniversary they do something. All the time they are doing something. But we are complaining, men, we are complaining about only one day, Roro. And she's not saying, buy me a car. She's just saying, show me the attention that I want on this day, because this day was set for us, the two of us. Even kana ukasanditengera hako but tikangoswera tese tiri two, kana wanga usingasende message ukangosendawo message yekuti I love you so much, you mean a lot. It means a lot. Something that you have. You are break. Amen. But pakaipa. But Lisa. ndakaonawo hangu dhewaka ndechekuti vanhu vanobva vanyanya kucomplaina about yowe valentine birthday ukazoda kunyatsomubvunzisa sometimes varume ava kana kumabasa kunozomubvunza kuti dhewa zvevhale izvi okay, if you don't believe in it ndizvozvo. Saka birthday ramadhamu wako unoite chiyani ndofuti semuwana vanenge vachiti zvemabirthday izvi uri mwana mudiki here munoda kuitirwa birthday anniversary iko unotongoona kuti this person is a chronic ningiriki haatoidi kuita zvinhu zvese izvozvizvi, whether ibirthday, mothers day ichi. Ukamubvunza kuti mothers day ndiye number one anenge achiti kuti ndimai vangu iri, haatoshayi excuse. Christmas onzi haiwa ndozvataita tiri vana vadiki zvokutengerwa hembe dzakrismas chichi. Unotongoona kuti kune mamwe magindagori ekuti nyangwe riri zuva ripi haaite, full stop. I know a lot of men like that. And like I said, equally kune magindagori echikadzi ekuti akangomi ndimaitambirai tambi, akangomirira kutambira. Kana riri birthday andaumira kutengerwa, remurume wacho anotomubvunza saka tiri kuitei, kungati pane kuti iwo urongere umwe wako. So on both sides there are people who are just like hapana kana chinombocelebrate kana one zvacho, kana ramai vake chairo racho haaiti futi, ndiwo unenge uchitoita. So zvinhu zvacho izvi vakaomera vakangoomera, ende vazhinji vanotovaziva kuti tapidza radhikidza havaite izvozvo izvo. Kana vachitoda zvokuita valentine rotorana nasibo zvangu nanalisa madzimai toti handei tinozvidyira zvedu kana kuti handei kuholiday tinozvifarira zvedu, because ana baba aya havambofa vakazviita vamwe vacho. But anyway, chikuru kuzivana muri two pautu hwenyu. Kana negindagori rako ranoza kuti maiwe doubt kana birthday racho chairo hapana we, itongogara wazvigadzirira wazviitira zvinhu zvako kana ndonge uchizvidawo, because zvimwe zvacho unozongopedzisira makungotsvaga futi nyaya moswera muchinetsana mumba for valentine. Zvimwe zvacho zvingoziva munhu wako. Kana iwe uri wokuita ingomutengera kiridi yacho ngoti happy valentines davo. Kana richingotambira ngoti thanks roti pfapfa rotonhuhwira rotobuda, unongomutarisa ungoti mwari munhu wenyu ungadiko. Okay. Hapana zvishuwa, because you know what, a person is never forced to do something chisiri maari, chaasinawo kura achiziva. There are some people vakanga vamwe vakatomirira zuva irori, vamwe varume vanga vakatorimirira so kuti that day should come. This is the day that I'm going to propose, or it's the day that I'm going to show her kuti I love you so much. Ende manje chinozobhohwa manje unoziva ndechekuti mukazoona a gentleman akatakura teddy bear and some flowers, makudedzera kuti akadyiswa. Why can't you just applaud? Aiwa, just applaud kuti mumwe munhu aita zvimwe zvinhu zvamusingakwanise kuita imimi chete. Ndokudyiswa kwacho Lisa ikoko kwatiri kutaura ikoko. Aiwa, Ikoko manje ikoko nokuti unoti pano varume 10 inzwa, pano varume 10 iwo ndowakatakura teddy bear uri kwani, ndokudyiswa kwatiri kutaura. Kozoda kudyiswa kwaita seiwo. Aiwaka, you don't follow the crowd, you do what is good. You do what is good. You don't follow the crowd. Pane mumwe munhu wokuti they just want to be outstanding. Whether imimi mukamukola ma names, siye munhu
aite izvozvo. Kudhara kwaito vane macertificates, one ekuti certificate of love. Zvakaenda kupika mazuva ano hanzi kumbaona mashopu ekuti nemujoro serikwe racho rinobuda papi pamujoro ipapo. Mujoro riko mazuva ano serikwe rikabuda iwe. Ko Itai kavari mudzimba turikana yakatoni munoturikana here imomo turikana itoni. Mangwana. Turikana ikatoni. Toda turikana ika mangwana mboturika chidhikla kuti uyo wangu uyo turikana iti mbona. Toda kuona mastatus, makaisa mastatus. Ndopanda kuti namanje kuti Valentine inyi ndeye genuine ka turika itoni. Mudhikle kuti yes. Kuturika pai kuisa munhu pa status. Valentine. Imi. Status dzekuti ndinotonyora kuti ngaionekwe naningi chete. Ndinongoturika kadhewa ndongokuturika ndononyora paipe kuti status privacy ngaionekwe newe chete. Mazona mujoro zvaonita. Ndoturika futi kana ya privacy manje zvinhu zviya zvatooma. Ndo zvinoita vanhu vemujolo hatingambovaise munyaya idzi because vanhu vemujolo vane mashandiro ava vanoita. Vayama vagone hazina Juliet mujolo. And unomboziva kuti vanhu ivava vanoziva technology zvisingaiti. They are so forward in technology vanhu vemujolo ivava. They know how to use these phones and what more than you. Ndo vanoita zvemaprivate calling ivava vanoita zvekumuvhiwa mastatuses usingaoni kuti status yavhiwa nani and all those things. Aiwa. Vemujolo musambo vakaonde zvenyu dewa. Vemujolo ava vane game ravo vanochiza chigame chavo. Unotoswera wakuchema ukada kuzvitedza. Vakachimaster. Kuchimaster cheko kuti mwakuseni ndendina George tichirova vhale yakapenga tichitora mapicture ndichikanda pastatus ari yari kuona chete. George ndotomusiya padhore pabasa kiss bye darling. Manheru nendatorova rimwe trousi ndatoona dewa ndiri kurova jive isingaiti. Inga. Yaazwa mjolo wacho nezimba. Imi kuna vanhu who know how to do these things. Saturday anenge atori kumujolo weekend. Inonzi Valentine's weekend. Weekend away. Nemumwe futi. Kuna mwana anojola zvokuti unoshiya kuti nemi. Ishavi here chiko. Ushati habatwe here. Unongotomutyira ndiwe uri kumuona. All right. Yeah, no, guys. You know, we are free to say whatever we want to say about Valentine. It's personal choice. Zviri kwauri. Iwewe nemunhu wako. Rudo rwenyu rwakanamboshata. Right. Ndaisa link up. Let me do it again. Yakapinwapo yo. Thanks, guys. We've been nominated again. I think this is now our second time to be nominated by Zim Brits Awards for the best social media group. So please do likewise. Link it up. Unongo click on vote. Au badarwe. Asu badarise kana. Ungo click ipapo chete. Vanhu rudzi rwangu wakaomera. Pano mutadza umbopa star chayakaiswa nana Zuckerberg inonzi like button nelove ungoclicka kudai zvinorwadza munhu ungoclicka kudai so hapana kwatomboenda senyika takaomera singaiti takaomera asi zvinonetsa vanhu vachoka ukaenda guchu rangu unosora chifunwa kuti ewa ndipewo guchu chiclicka iwapo pazimbrits apo awadiyo toenda yako kufuti zvatakaita last time tonofara tese tiriko and again sona ndakanganwa pane link vada kuenda kuisland but the company inokupa COS ne job offer letter but you have to find yourself accommodation ne flight kuenda ku island as in Belfast Dublin chako chako island unana Cook ku island chako so if you are interested unonibata ku inbox ndongokupa wakanotorwa kana zvaramba zvaita sei zvinenge zvaramba but I'm just trying to share information yema COS kuti kune yandaona iri ku island iri kutora but you have to have your own accommodation in Ireland and you have to fly yourself if you are coming outside Ireland. Vanokupa job offer letter ne COS but ndokutanga approve kuti na accommodation ne unongwa wako mari ma tickets so kana uchida
moita sei munongondibata kuinbox vanongondibata vaya ndokupai moita sei mongoedzawo haikona kuzondiignore vhotai kana ka 10 kana ndikati hai haikona kuzondiignore please hai aiwa hai handidairi sorry I have to say this again hai inondinetsa to respond iwo wanzi hai ukati hai munhu akati hanzi talking to yakuti chizviya sibo anditi hai ndikati hai who's kanzi hai you ndikati urongwara Mazvona. I have to block you hanzi ndiwani ndikati you're very arrogant ndibvunza kuti ndiwani iwayo kuinbox kwangu sek ndanomukata ndikati how old are you Yeah. ndibva taura ati hanzi I'm 32 ndikati I'm 50 years old take a hike hanzi oh okay Yeah, saka mada kuvhota munongovhota I think as many times as you want, and you can share as well, then you just vote. Varoda that link munozongondibata kuinbox usazonti hai zotaona sibo unongondo hai ndinonzi Juliet Ngandu dewa ndokumbirawo link indita sei ndokupa irine email website phone number zvese can just call and ndinokaya wegawo woita sei vokudza what they want, but when I call them, if you're coming from Zimbabwe or outside EU, who knows we with accommodation in island, then it was Gandeg, then he will provide with everything. Saka ndikoko mazvonaka saka link thing it up. For those who are giving us stars, thank you so much guys for the stars. Highly appreciated. My stars enyu anobatsira chose. Mukoma gwangu muri sei Juliet Ngando, how are you doing? Maria Kahwema ndeipi Mukoma Kevin Davis Banda zviri sei Anna Mukoma David, why does someone have to detect a special day for lovers? I would give fearless any day. I'm spontaneous and I like an element of surprise. I'm not monotonous or autistic to wait for a day and certain routines. Dr. Rose, how are you doing? Emilia Mbanje, thanks for watching. Maria Ndakona, Juliet Ngandu ndepi, Maria Ndakona, futa hapo ndena understand. Zibandu tariro zviri sei mungati chiko kana chi hanzi na zibandu mungati chi kana chi kusatenga present chiginda goria finish and clear. Hanzi finish and clear kutenga hapana zvamungataura. Ana mukoma gwangu chenyu kupa Mjolo hamuna chamunotenga kuendeswa kuholiday munoda kutengerwa from ticket hotel nefood yenyu mari ndeyechikwambo here. Juliet said rudo rwamazuvano kunyangirana, that's why Mjolo wanyisa being loved or loving someone should be effortless. Mukoma Kevin said people are in business, and those that are getting better gifts on the day will wait the day to stand. Second Benford said they want to add Child's Day, but they expect the men to fund everything. Every day is a Child's Day as long as they are eating what I have provided. Okay. Mukoma Kevin say the people on this commercial side and those that benefit more will want Valentine to stand. Rogers Shazira say it shouldn't be only on Valentine's to show how much you love your partner. This should be done every now and then in the relationship. Felisa Selena, how are you doing? Anna Juliet, how do you forget to love someone? Mukoma David say day was for pagan worship and all dark sorts. Women will be wiped on the day people hate or executed. It used to a festive from 13th to 15th of February. Julie said true, every day should be Valentine's Day. Mukana mchidana na Valentine kunyangirana kuya. Possible Kumar say Dr. Love, everything is commercialized. Look at how Christmas is commercialized. The whole concept is lost in buying presents. Petronera Nyamukonyura say, how did Valentine's Day started? Debbie J's, it is the thought that counts. It doesn't have to be expensive. Kevin say, she will demand or give you a list of what she wants. Where is love then if you couldn't choose what you want for a gift? Mashi Story says, some people buy rose when they've done something wrong. So sometimes it's a cover up for their wrongdoing. Right.
muri kunzwa vanhu vatara kanyaya Valentine saka muono nemuoneri unosiyana. Ana Julie, send me the link nditovhota inbox elder. Okay, I'll send you inbox. Good people, good evening, good people. Roger Sijira, how are you doing? Sekuru Benford said ndozokunzwa muchiti varume hakuna asi pachiti hai muchivawumburudza kure iwe sibo. Hana Julie, unotengerwa maflowers and present munhu pfungwa dzinenge dziri kumujolo pafair. Right, Anima Van Hartley, my sister, how are you doing? So we touched Valentine, so we have to jump into our tonight's story. Umjolo uyanyisa. Lisa's there, Masibanda's there, Andy Chera is there. Right, Sibo's there. Right, so mwana wa Eric say totoiona pano happy Valentine pano zvamangwana zvatova drama. Mangwana ringe ratova drama. Valentine aita tionera pano. Mangwana happy balove aune malikes. Hanzi mangwana ra drama. Anyway, regai tione mangwana zvakamira sei. For those who are just joining us, thanks for tuning in. Thanks for the support. It is what it is. Here we discuss real life matters of the heart, things that affects us on a day-to-day basis, or personal experiences. So feel free to share opinions and views. The same way you want your opinions and views to be respected, the same way you have to respect other people's opinions and views. Panapa, we don't throw Panapa, we don't bash people. If you've got a story that you want to share, please inbox your story. If you want to part and parcel of the panelist, the link is always there. If you want to phone Bagambudziaga, you can phone Bagambudziaga. This phone only works Monday and Friday. So my number is Pabana. That's the one that you use for 24/7. This one, it's only Monday and Friday, but it's live. So some of the messages, so I don't think that I'm ignoring you. And again, some of messages, the sponsorship, I'm moving the Masues. Ddc Skool of Thoughts page. At times I don't go there that much. The messenger. So I don't doubt the watching on my personal page. Ndo yantunowanzo interacta more kuma messages ya Facebook. Uko ku DDC I hardly go there. Ndo ita DDC Monday and Friday. Most of the times DDC I send some Monday and Friday. Okay, Harry, I'll send you the thing, the what do you call it? The island, the website and link. Iriku phone and Rukshandisai. Saka I cannot go WhatsApp, but after the show, please remind me. I'll send you 10 days. Really say. Right. So, regarding jumping again, I've pinned that link there for you to vote. Guys will be nominated for Nezim Brits Awards for the best social media group. So that means whatever you are doing here is being recognized by other people. So we can vote to know if we can do something about it. Right. So our tonight's topic says Mjolo leading to marriage. Hello, Elder, they went DDC. Please, can you keep me anonymous? Elder, I'm a young woman married, age 36, and a mother of 2 boys. Elder, I'm so confused and losing my mind because of Mjolo. Elder, how on earth do I tell my husband that my boyfriend wants to marry me? Elder, I'm in love. Although this guy is younger than me, with 4 years, this guy understands me better than my husband. He is very supportive in every decision I make, more especially my career and business in general, both financially and spiritually. Elder, me and this boy of mine, we work in the same field. We are auditors, so we travel around doing our job. 32, that's how it all started. However, he's 32 with 3 kids, and he's very single, and the kids vanogaranana mai vavo, and he supports his children. Elder, to be fair and honest with you, his maturity melts my heart. He even reasons things better than my so-called husband, yet he is way younger than him. We have been dating for 4 years now, and you have been married, and we have been dating for 4 years now, and I've been married to my husband for 10 years now. I'm very worried
in fact, this whole thing gives me sleepless nights. I worry a lot about how my family will react. Kwandakaroorwa, family boyfriend yangu, and even my husband watch. Elder, I think my husband might be hurt, but not much, because he akaita vana 4 since we got married, and they are younger than our children, and he had some side chicks foot. Anyway, in Mukoma Claude's voice, Shirino Zongofa. Elder, please advise me. I'm in deep love with this boy, and I believe when people say even the married ones are still searching for their soulmates. And in my own case, I find mine, Shiria Vutareken. Please advise, I'll be in the comment sections. Right. So here we've got a case of a young woman, age 36, a mother of 2, married for 10 years, cheating for 4 years, which is close to half of a marriage, with this boy, who is 4 years younger than her, who is 32, a divorcee, with kids with different mothers, whom he supports the children. That's not an issue. But now, this woman, she's saying, people talk of soulmates. Even if you're in a marriage, you can always come across your soulmate. So she's saying she has found a soulmate because they've been together doing this mshakara for 4 good years. So this guy is saying, you know what, babes? Dump your husband and I'll marry you. And this woman is saying, as young as this guy is, he reasons much better than my husband, who is 40 years old. And this boy reasons much better than my husband. When I talk to him, he supports me, being it financially, spiritually, and career-wise, much better than my husband. So now, how is it going to look if I am to tell my own parents, what to look, inini uko kwa Jeromia and Chadi, Ndaguruwana Gindagoria. Gindagoria brings the former. What are people going to say? And she went on to say, no, Elder, I think it can be a shock to my family members and my boyfriend's side and where I'm married, but my husband might get hurt, but not that much. Why? Because during the past 10 years that I've married to my husband, he had fathered 4 women who are younger. These kids are younger than our own children. And on top of that, he has extra side chicks out there. So in I'm better, I only have got one boyfriend whom I work with, who is very supportive. And I've been seeing this boy for 4 years, even though he's younger than me. So my husband is there to understand, but look, your sins are much greater than my sin. I only dated one guy for 4 years. Iwewe, watonza vana 4. And vanacho vadik. I think this is the most thing that most women don't want when they're married. Koti, ukahura semunhu wemurume. This is an advice I'm gonna give you guys for free. Ukahura semunhu wemurume wakaroora. Mukadzi wako akakubata kana akati say times anonzwisisa and you know, achiku understand. But kana takurambe manje, ukaita mwana mudiki akakurwa nevana vake. Munonyepa mbamo chamugariki. Angatouya achiziva kuti nevana 2 vahombe kune vana, but ukazoita umwe mwana ari younger than vake. Ndoponoti gena rine nyasha. You won't like it. So this woman is saying, no, I've forgiven this man. I can't tell one 4 during the marriage. And these kids are younger than mine. And the other mama said chicks that I know. Sakina got one man. So he has to understand me. So I don't know your views, your opinion with this young woman. She's gonna be here. If I she said she might call, or people he understanding what zviri kufamba sei. Iye atanzi in Mukoma Claude's voice, Shirino Zongofa. Akati ze kwekupedzisira,
shiri yakabvuta rekeni. Saka iye ari pamatomo, but ari kujustify kuti because she only cheated with one person and that person wants to marry her. Zvinobuda here kuti murume anorora mukadzi waarambisa panomwe murume kana kuti ringori zvaro je kutamba kwaari kuita. So your opinions, your views. Ngana isi boyfriend nokuda kana uri pamurume musi waunorambwa boyfriend hauioni futi. Richard DJ Magic unongori mujolo hapana love apa ngachingoramba murume wake set free. Varume havadi responsibility. Musi waunorambwa nemurume ndopaunozoona kuti mujolo hauite. Kevin Sibanda say, could it be she is attracted to the same man? Players, he has dozen kids on the side and the husband same. A thing to remember, he is nice because achiri kunyenga and the husband is not. Maria Kamasesaka kuita revenge kusvika wakuda kusiya imba. Roger Serisa Jira saying, this is so wrong at all levels, to be honest. I fail to understand why doesn't she confront the husband and tell him, I no longer love you. Then it's better. This woman is very silly and disrespectful. At the same time, why not kubuda pachena? But Varme will do that as well, bruh. Taria my dita say, ko sisi ndaona kokudzu. Maita rinyora shona niringa mano man. Ndagara mutukunde shona yangu ndivhara, shona inondivhiringa man. Ko sisi ndaona kokudzungaira. Your body anono. Okay, your boy anonorora kupi. Baba vako vangatambire pfuma iwe wakarorwa here. Get advice first tozotaura nyaya. To DJ aiwa ngaite mushe ngatigarire pamurume ngazive kuti mujoro wekunze unonakidza. Mukoma gwangu ita hako, but make sure wajoina nyaradzo. Mwana wa Eric, this boy is love bombing stage. That's a red flag. Kevin, blame your husband for cheating while you do same. Kimberly, it's a test. Mudze kuti ngaatanga anorora woramba murume, then you will see. Anzi, it's a test. Mudze kuti ngaatanga anorora woramba murume, then you see history changing. Jing. This lady is asking a rhetoric question. Why is she sticking around? Ngasi murume watch and move on with a young boyfriend. Sonia Smith, leave both men and start from scratch. 10 days. This is why in marriage in Dakarasa. Anyway, Sibo, how are you? Ndowatanga kuya, ndiratanga kuya. Ndisibo. Varuma vadi kuurirwa ndati. Asi vanoda kuura naika. Maiwe, mbavha yedu kubirwa ndakazozona. Varume kanzwa kuti mukadzi ari kuhura kana veshamwari varume vanopopota. Varume mbavha yedu kubirwa. Vasingadi vasingadi kuurirwa nokuti ivo kwavari izi vanogona hazvina maimotions mukati ndezvengoti short time kuti vanakirwa kana vadzirwa zvinhu zvapera. Zvinokwana mukadzi akuvhurira murume bhurugwa anenge atoda nemwoyo wake wose. Unonyepa iwe. Mira ndikuudze kana asana pedza zvaka iwe unombotaura wani. Handisi kunyeba, handamboti vese papa ndingatoganirwa musoro. Vashoma. Vakadzi variko vaya vanhu vemabasa kavanongoti anzi touchline. Takazibvunza kuti mari touchline. Touchline vaya vasiyana neni. Right, ndizvipe muenzaniso ini. Ukandiona ndakuzokubvisira bhurugwa kuti uya uvate neni. Zvinenge vanenge atomatana. Zvinozviona. Because wangu ndinaye is very easy.
wozouyawo tozoona kuti wauya tichirika ndingomubvisira bhurugwa zviti nechifana kunge nditone mwoyo wacho wokuda kuti udaro kwete kuti nje ona but imimi vakomana munogona kungoenda sporo kuti chanda nhonga ichi gani kuti tinacho nacho kutochisiya mangwana ndonga watokangama kuti ndiwo wakatora ukaenda naye ungona kutora futi mumwe mangwana. It's easy for you guys to do that than women. Most of you guys it's easy. Ndozvandiri kutaura kuti hamuzodi manje kuti mukadzi wenyu azorarwa nemumwe munhu wacho kana kuti musikana wako wanoda nemwoyo wako ararwe nemumwe munhu amene kuti munonzwa tsvina yakaita seiko but imimi you can do it as easy as it is. Amen. Chitaura zvaungoda kutaura. Aiwa ndatopedza newe taura. Ndikuwirira newe. Ndikuwirira newe. All right. Wati hanzi nemusikana uyu hanzi aita sei? And I'm thinking kuti ari kuita makwikwi nemurume wake ari kuita makwikwi hanzi the husband has four other kids vakaroorana here kana kuti before akazoita vamwana 4 ari pamurume akaita vana 4 aroora mukadzi waine volume yako yaenda wati pane munhu arondifonera ndirilingi sorry pane munhu akachinifonera. All right. Zvaita wakuzwiwa bandiri kure manje kuno ndakachibvunza mubvunzo wekuti ati murume uyu hanzi ane 4 vana with different women vari mumarriage here kana kuti asati awanikwa nemurume uyu ari mumarriage. Okay, zvakaaccepta akaiye ndobva agara saka ndobva awana uyu wake mudiki waari kuti anopfungwa dzinopfuura murume wake akuita macomparison. Relationship yake yese ndeyekungokombeya kuti murume wangu anodai mukomana wangu anodai zvino kana mukomana wake ari superior kwadi kusiya baba murume wake wacho aenda kune mukomana uyu zvataurwa nemeseji wabva kutaura ito zvino kuti hanzi tanga wamboti aroore uzoramba murume kana tanga wamboramba murume uzoti chiroorwa mheni papa kuti anona zvino it's a non-starter. Meti dzakadzisi kubuda equation iyoyo aimbofa ikabuda kana yekuti uda kuita makwikwi nemurume wako nokuti akazodaiwo indozodai tsira yabvuta rekeni papi pacho hapana iwo rekeni ndoyatiza neshiri nerekeni ndoyatiza neshiri kana kuti shiri ndoyatiza nerekeni because uri kuya comparing things zvisiri izvo apa kutoti murume uyu ane vana vake vanogara nemadzimai avo uko saka iwo pose papa chaita nhumbu futi yemukomana iyeye ogogara nemwana wacho iye hit and run urifunga kuti anoruchenjero stere kukunda murume wako kana uchizoona kuti anoruchenjero aiwa tokubetsera chibva wakasiya kababa vaite zvavo zvanoda iwe utawo zvaunoda musiri mese nekuti musi wavo uchazobatwa hana kutaura kuti hanzi murume wangu anogona kusatsamwa zvake. How do you know kuti anogona kusatsamwa zvake kana akakubata? You are not him ka, you don't know his feelings. Kana ipapo kana akakubata akakunyika matemo mese muri kuti unoti chi azvimbo uri kuzvifonera uchidera foni yako unzwa iri engaged handiti obvaisa pasi because it does not it can't -1 + 0 + 2 - 2 equals x. Aiite uri kutamba musisi mwana wangu aiite kana uchitofunga kuti uchanoudza tete ndinyaudza baba vangu anoti ibva watoregedza unovaudza uchiti chiko uchindazoona mumwe mukomana wandoda kuti andiroore asi baba anhingi handichavada iwe uri mumba imomo unotanga wamboenda nechichemo chako first kuti baba anhingi tichagarisani handiti kana matadza kugarisana nechichemo chako chekutanga chedu wodi ndopa unozoti aiwa ndakuramba murume achamude woramba murume wako wozonyengwa kana kuti wozoroorwa neiye mufana waruda uyu nokuti ukangoramba murume zvataura nevazhinji avo ukangoramba murume wako mufana naiye tasa akuti kutizawo kana kuti anonga achikokutambisa bhora chingoti aiwa riri maquestion chimbomira mama anonga akuti mama manje madha chimbomira but iwe uri kuti mukomana wako madha handiti ka saka bhora pasi mwanangu bhora pasi kumunga ipwa dziriko unoda kuzvimanjidzira unoda kukurumidza kumedza kutsenga uchada excuse me mujolo uyanyisa zvinonakidza zitereka muchitamba nakudaizvo kana zvaanyaizo chaizvo sawa kutodira sauti mukaka ugonzwa mudumbu saka zvauri kuzvifurira izvi dai wambozvisiya pana atombotaura kuti kana zvichitaramba vose bva wasiyana navo vose utangidze from 0 1 2 3 utotangidza find yourself first wozi wakuzvitamba game isiriyo kuita competition nemurume wako aiwa ita competition namwe wakadzi kwete kuti competition nemurume wako kuti anze nokuti ane vana kusaidi wakazi accept handiti akaita vana 4 muri mese muchikumbirana muregera mukagara mese kana waida kuenda we could have gone then
because mwana anoenda mwana anogara iwe wakachiza kugara nawo zati wakachiza kugara chigadzisa imba yako iyoyo handiti uyu mukomana uyu hamena kuti wakamupa room. Why did you give this guy a room nekuti asvika ipapo kukanganisa kudaro kuti anzi ane pfungwa dzinopfuura dzemurume wangu? How can you say that? Yeah, anogona kuti pfungwa because pane zvaari kutoda kwauri zvaari kutowana zvisina kana pana chaari kubhadhara. Uri kuenda kumba kwako nemurume wako, uri kubva ikoko wakadya wakageza, iye ungosvika kubata garo okurara okusiya unopedza unodzokera futi mumba kwako unogeza ikoko asi kutengera kana sipo yacho kuti anzi anogona kuti ane pfungwa. Pfungwa dzei munhu ari kuchengeterwa vana nevakadzi ake? Sisi mukai wake up and smell the coffee. Hapana kwazviri kuenda zvinezvi mwana uyo muri kudana naye mukomana pambentenaka. Hakuna kutamba chete. Tiri kutonga while time tichitamba zvangu nemukomana uyu hamena kuti murume wangu akazozvibata tatombodzwa. Zvino unenge uri kuda kuti murume azvibate uone kuti anorwadziwa here kunzi akanhambo rwadziwa nokuti naiye akazodai. You're playing tit for tat. You cannot play tit for tat in a relationship, especially in a marriage. You can't do that. You cannot even compete with your husband nema wrongdoings. Munofanira kunge makaregererana. Saka you must not repeat the same thing kana kuti uri kugara ndakarwadzisana akadana nawo nevamwani ndakudana nevamwani. If you're doing that, then you shouldn't be in a marriage. You should not be. Just leave vasekuru vavega vonesa nevana vavo vakaenda nevasikana vavo ivo wozororwa kanika mufanaka moita vana venyu futi. And it's simple as that. Ramba murume wako first wozoudza kuti chindiroora ndaramba murume tona zvinoita here. That's me. Ramba murume wako first nekuti murume wako haana pfungwa dzemwana mudiki ane vana hoboni akakuchitira chichichi saka uda kuti makwikwi chimuramba ka murambe usiyana naye uyu. Then you build the relationship neuyu mubenten wako wawana anorizina tona kuti zvinosvika kupi motidedzawo kumuchato tapedza. Thank you so much, Sibo. Thank you so much for your contribution. Thank you so much. Ndiani ndichera uya itinzwe Andi Clara waendepi kwakuma wangu aripo manje manje apa endo watotsvaga anti Vadona. muripo taura itinzwe vadona. Okay. Ndiani Dr. Rose matangza Dr. Rose matangza Dr. Love kwa Dr. Love matangza mimi. Dr. Love ndivatanga but tete Ndinatanga kusvika. Itinzwe Aiwa kana Dr. Rose vachida kupinda ndowapindawo ndowapa mvumo. It's Valentine's ka. Ale, George. Thanks, George. You're welcome, darling. Mamelta. That's good. Valentine. Vale yasvika. Amai ava vanditi atidi kutaura nyaya dzinombosvika kuri. Chiripo ndechekudai so hapana zvokupota anzi shiri inobvuta rekeni kana kuti chiita hatimbodi kunyepera madzimai. Kana wadecide kugara nemurume anohura iwo wakuda kunohurire iwo apa hanzi 4 years 4 years uchidanana nemunhu kubasa. Kubasa kune inini chandakaona kudai so ndechekuti kubasa nditi kana ndichishanda naDhewa tichionesana kubasa tichiwirirana ndezvekuwirirana pabasa. Hakuna kubva wavachiva zvokufunga kuti ukandopinda nawo mumba zvezvichinakidza semanakidziro azvinoita muchienda kubasa. Because kana muri kubasa there's no need for Dewa to argue with you about anything. Hapana tete, hapana baba munini. There are all those things zvinoitika inside the marriage. Hazvipo. Saka ndikasangana naDewa tete chiti ndichingotamisa marasta avo vachindibikira kofi. Kana ndikataura any stupid idea vanenge vachingoti yes. Ndizvo masivanda. Ende unofunga baby ndichikiswa ndovharirwa mubroom cabinet zvechinakidza because ndezvemujolo. Unovhurwa mucoach cabinet. Aikazve. Chokwadi zvimaziva frame zvese zviya zvinokurukira pasi vanhu muchikikirikana imomo. Ende zvinonakidzawo sei muchazvokutsvinyirira muchazvokuti mira kunge mitrol vari mukorido chimbomira ndozvavari kuita izvo zveshe. Pavanoenda kumaodhiti vachipindirana mumarumu ekuhotera. Kana mazinge makumba uko kuine kamwana kari kuridza mhere kari kuchema kune maschool fees ari kudiwa. All those things start happening. Benten uyoyo hazvichatozombomunakidzi zvamucho ende uchembere hwese ndopaunobva wazobuda manje.
une vana pacha Ben 10 akajaira kauri kubasa vakarova mahai hiri nemaperfume wakachena uri kubasa. Kana wakumba musi wauchafuma wakapfeka runight dress uchida kumbotsvaira panze sisa havapo nhasi yowe mwana ari kuchema umwe arutsa umwe ane mizuzi ndo musi waanoona Ben 10 uri yo kozvaitori chembere nhai anotiza ende it's zvinongonakidza zviri ikoko my dear. Usambova wakafunga kuti hai ivo varume vacho pachavo vanongozvitaura vari kutongozvitaura kana mucomment section muri zvinonakidza zviri ikoko kubasa. Don't try and now upgrade to husband. Azvibude and handifungi kuti anombokuroora ini kana iko kumba kwenyu chaiko kusvika uchitaura nyaya iyoyo wonzi mudiki futi pauri nyaya yacho hauibude. Vanogona kutoramba kana kuitambira mari yacho kuti zvinhu zvako izvi hazvibude. Zvokuti hanzi murume akazohura akaenda akadzoka akadini iwo wakabvuma kugara imomo kuchiuyiwa mwana 1 2 3 4 iwe uripo. Kana waona kuti zviri kurwadza zveimba yarwadza buda. But let me tell you my sister, I won't lie to you, uya uti join kuno kusingles ndopa wachaona kuti ka ndopa wachaona kuti market yacho ka yakaoma. Vana vatiri kubara vaya handiti ka senge wangu inato kuma 20s handiti musikana kana iri market handiti tese tatopa market panguva imwe chete ndingachakombita naye zvichabuda hazvichabude ka supu yese yakapera kare masipande. Iwe ndopa uda kumhanya kuti ndazodanana nekamukomana ana George kubasa ndakutosiya murume unomudemba murume izvi zvika izvi zvinototi kusekesa zvoti kusirisa. Usabva waipinda mujolo nemakumbo soro nemaliva zvese kana waita musikanzi wachizvisiya wanga wachida kutesta kuona kuti mujolo unodii because your husband was also doing it. Now that you have seen it, leave it. Handimbokunyepere shamwari apa imbozviedza chiuya kuno kumarket kumasingles kuno ndopa wachaona kuti upenyu huno hwakadii. And Ben 10 year anongokutiza anongokusiya. And even imagine people are watching you at work. You're a professional. Onangokuona kubasa uchiita zvauri kuita izvi. Vakangokutarisa kuti iyi ndege ichati yorovera zvayo iyi. Ichati yomhara. Because men in the office are looking at you. Kuti hazviziva kuti varume ava ndozvatinoita naye. Kana kamwana kakakazo. And I'm sure kuti mufana uyo ane girlfriend yake. Because ione murume wako. This boy must have his own girlfriend. Saka girlfriend iye ingangosongo iwo zoyopa market uda kukwikidza negirlfriend yemu 34 year old. Iwe saite zvekutamba don't even Ben 10 uyu kanganwa nezvake. Aringokunakirwa neuri pamurume wako achingokuona achidya mahara zvaasina kuroora zvaasina kushandira. Saka mashoko angu mashoma chaizvo nhasi zvinosiririsa zvoti kusekesa. Don't even do it. Don't. Kana wangofunga kubva pamurume because murume wako ari kuhura too much, do that. But don't do it because of the Ben 10. I have a friend of mine akambozviita rimwe gore akauya achichema lake haana kuzobva pamurume asi akazviita izvi zvekubasa izvizvizvi. Akauya achichema zvaita sei zvikanzi ndanzina nhingirikini namhofu usazosiya murume nekuda kwangu. Murume nekuda kwangu ini handisi kuzokuroora. Ende mhofu ava vanga vatoriwo divorce asi vakatodeclare iye ari kuti ukangobva pamurume wako I will not marry you. Saka usazopabva because of me. That ndo musi wakaziva iwoyo kuti kusaka iwo handiti vari single vatori divorce. Ndikati eka and everyone kubasa vakamutaura kuti ndozvataikuudza kuti uri kuwesta nguva yako uri kungodyiwa zvako apa. Uri kungodyiwa mahara. He's not going to do. Ukabva pamurume hadi kuona futi. Zvino mumabasa amene wana George vachazotsanangura nezvirungu zvacho. Pane zvinoitika mumabasa umu. Wotanga kuchiva someone ari close kwauri. Unonga anofunga stereki because you are in close proximity muchidii. But kuzonyatsopinda in real life. Izvezvi kana dating kana chia munyatsoita ka because munemshika kuonekwa handiti. Muso munozonyatsoti yanda free. Uyati mbonogara panandos chaipo anokutiza.
anoramba kuti indozoonekwa kunzi regai vanotaura mumwe vambotaura zvavo Dr. Rose, ndingoimajina chete akuudzwa nebirthday kunzi handidi. Anna Lady P, so are you saying it's okay for men to cheat and not for a woman to do the same? Are you justifying men and persecuting women? No, never. Manzo zvandataura here Lady P ndati if she wants to leave this husband because the husband is cheating, she should go ahead and do so. Izvi hazvina kana kumboshata kana afunga kuti aizva zvekugara nemurume anohura achiuya nevana kumbaka handichada. Yes, but she wants to leave the husband so she can be with the Ben10 kunoroorwa naBen10. Ndozvatiri kuti izvozvo hazvizoitiki and she will be heartbroken. Kana achibva pamurume ngaabve for the right reasons kwete kubvira Ben10 because achabva for Ben10 obva amuramba and Ben10 anogona kutokuudza futi. I think ndiva vakamboitaura nyaya kuti unoshidana mukadzi wako obva akutisa uchidanana negirlfriend mukadzi wemunhu iwo kuti ndaakutisa murume iwo kana uri kumbochita pamurume wako ini ndochikuroora undokuisa mumba mangu manje kuti ugozochitawo nemi futi wamumba machimo. So something happens ipapa pakuda kuzodawo zvita too official wakuda kudai zvinobva zvanetsa. But no, I'm not justifying. Never. I would not justify that. If she wants to leave because he's cheating, that's fine. That is, we support that. Kana afila kuti ndazvitadza. But kwete kubva nekuti ndiri kutera Ben10 no. Zvokunzi hanzi shiri yabvuta rekeni and I don't believe in that philosophy yangu. I don't. Kana ndati dhiva vari kunyanyisa kuhura ndaakubva pavari ibvapo wochindoita zvakuda kuita mumarket wega. Not kuti I'm going to cheat because he's also cheating. I don't find that productive. Handione zvichishanda ini. Okay. Thanks, Dr. Rose. Dr. Love, kuna mnangari kufoni kunoka akatara yada 2 minutes angari kufoni akabata then mama taura zvini don't worry. 2 minutes. Magic, what's up? What is it? Moje zurudi. Social media. Thank you so much. Thank you. Unozvasisawo vari kutaura zvekuti vane Ben10 yawo chichichi handi vanotori nelaki rokuti vataura pamidhia yenyu baba ende mhinduro dzavapiwa dzakanaka vapiwa nevamwe vakadzi handiti uri kuzwa vari kutotsurwa nevamwe vakadzi saka kana ari mumwe kuteerera mashoko ataurwa nanasiti vambotaura vaya ngaateerere azvigurire pasi right kozouya sisi vaya vangachiti saka vakadzi havabvumirwawo kuhura here chichichi something like that vakadzi vanobvumirwa kuhura but kana usiri pamurume wako. Okay. But because kana uri pamurume it's a no-go area. But murume anobvumirwa kuhura kana aine mukadzi wake. Right. Zvakudependa nemurume wacho plus iwe kuti munozviziva imi kuti DNA yevarume anogona kuroora vakadzi kana 2 but mukadzi haagoni kuroorwa nevarume 2. Okay. Asiwo hazvo kana uri murume ane imba yakewo agonyera panzvimbo imwe. Enzwai mukuru hanzi naLady P uya futi. But men are living their marriages every day for a woman and be successful. She can do the same thing and be happy too. Right. Izvozvo tazvinzwa izvozvo hazvina kuipa. Asi kana achida kuita izvozvo ngaachange abva pamurume. Kana achinge abva pamurume ochizorora nawo neBen10 yayo handisi kuzviramba izvozvo. Plus chinoitika kavanhu kana vari kumabasa handiti sezvataurwa namambo yavaya kuti kana vachitaura vanenge vachirizanana iye anofungidzira kuti munhu anorizina kupfuura murume wake
handiti nokuti vanhu kumabasa chaizvo chaizvo vari free kutaura zvavanotaura unzanzi vanhu vakawanda zvavanotaura kumabasa ka kudzimba dzavo hazvitaurike handiti munoziva hazvitaurike saka iwo vanobvafundidzira manje kuti ava ndo vanorizina aiwa hapana kurizina saka muri kundudza kuti imimi kana munhu ari kubasa he becomes a different person, kana ari kumba he is another person. ndosaka ndizvona zvichengana kumabasa ikoko unozvati madzimai edu kana isusu varume sometimes hatikwanise kutaura zvimwe zvinhu nemadzimai edu chaivo chaivo wawaita 30 years naye handiti unokwanisa kuzvitaura out there. Unozvati vamwe ukatosangana ukasangana iwo nemudzimai wako kana nevamwe vanoshanda navo vati baba vanotaurisa baba waone nokuti ndozvinge chipendikawo kumabasa ikoko zvichipererawo ikoko what baba vanonakidza singaiti baba munonakidza zvipi varume muri kwere munonakidza kumabasa uko hati baba vanakidza singaiti ava vanonakidza kubasa varume venyu hazi kumba magenda goria kumba kurakidza mutsiko handiti kana uri kumba kana iwo madzimai kana vari kumba vanenge vakagonya but kana vari kubasa uko iwe zvese vanotaura unoziva kana izvezvo zvokuti mumba mangu hamusi kudziya mumba mangu baba tinongoita kahwani zvese izvozvezvo taura kumabasa vanhu kumba hazvitaurwe handiti unoona saka ngatigodzidzai kuti zvatiri izvozvo free kumabasa ngativewo free kana kumba kwenyu nemukadzi wako ndochokwadi ndafunda something nhasi. Yeah. Mukandiona ndiri kumba kwangu kuti haumbofungidzira kuti ndiye majiku wewe ndakatoliziva hakusi kushungurudzwa here kudzimba kwatinge kunoita vanhu kumadzimba aiwa tiitira kuti vana vasakope zvisiri izvo handiti mukashandukira handiti unoona pane mudzimai pane vana vanokopa stara dzisiripi ndatenda zvangu mukomadewa social media yenyu ndo number 1 watoda kuvhota ipa number 1 thanks mukuru. Thank you very much. Thank you so much mukuru, thank you so much. Right, bye. I didn't know kuti kumabasa uku kunonakidza kudarika kumba hanzi zviri kwese wakambo ndofunga manesi kana ari mucomment section uko vanokuudza kuti machiremba zvavanoita zvatinoita kumabasa kwedu uku handifungi kuti zvinhu izvozvo zvinomboitwa kana kumba cheko especially in countries where nyaya dzina sexual harassment dzakaita relaxed kuno maybe it's a bit more formal and because unotya kuti ndikafarisa ndogona kuripoterwa kuna mazimbabwe uko zvandaiona unotoshamisika kuti ndidewera sununguka kamwe kakapfurikidza kana kutaura nyaya dzimwe dzekuti unoti hey zvakaendeka confide in you in things that zvaunogona kuvhunduka kuti ndozviri kuitika kumba kwanhingi izvi. Those things happen kumabasa but kana ari kumba anenge asingambodaro. Lady P vapindure. It's like you are saying it's normal for a man to cheat and above women to do the same thing. Who said those rules that say izvi kumurume zvinoita izvi kumukadzi hazviite? Hanzi tiri kumabasa kunofaya
Mamo Gina Pagaipa has the daughter of Pagaipa. Right. Insana Dr. Love, let me just and let me just do a quick recap for those who are just joining us. Thanks for tuning in. If you want to part and parcel of this, you can phone Pagambudzaga says panelist apo, whichever way you want. Comment section right. Again, we've been nominated for the Best Social Media Award, Nezim Brits Award. So please, in the page bango, kana kuti ipapa pane link yandaisa muita sei mo vota ungo vota kuna kushata tozota mwenye masters amupe. That's fine, we've accepted that. Tozota my like chacha button you can't press, we've accepted that. Tozota when you love chacha you cannot do that, we've accepted that. Chivota iwo ngodo pano noma was the uyo takabata ka truth moze patita 5 words digital pepe pa informal platform media education here. This is what we've achieved. And again, kunevada kwenda ku island nema COS pane link yandinayo ndawafonerawo, email yawo iripo, website iripo, phone number zero, so you can call yourself. Wandataura naye nini anditi if you're coming from outside Europe kana kuri ku Zimbabwe na ndiri ku Zimbabwe zvikanzi as long as you've got accommodation kuno ku island nekuzvikwidza ndege COS tinokupa after tinoti you've got accommodation, you've got the money for the ticket, ne job offer letter tokupa waita say where what Chandra 5 years visa ku Dublin uchenda zvakadai. So saka kana uchida uina hama yako ira kuenda wekoko unoita sei unongondibata vari muno mudzimwe mundakapa malinks handishandiko guys. Panenge pakuomerawo zvako ndinokwanisa kumbobatsira but chirega ubva ndibva ndauza bepa racho rese no tinonge chingoda kungoita seti chingobatsirana chienda takadaro. Mapira ndiri kuita iwewe information ayi ndiwa ndiri ngoti chivhota iwoka ngovhotawo nekushare page yacho kuitira umwe arida kuenda kuDublin asikazi DDC oziva kuti kune DDC oendawo kuDublin ku island. It's not for my benefit. It's not about I don't do numbers. Munoziva panapa titonge tiri zvedu 45 zvatiri zvikaizvi tori bhota kadaro. We don't do numbers here. Panapa tinoita zvekufunda chaizvo. Saka it's not about we want numbers, but tongoda kuti anenge yambuka wekwa museya mwo kudzinza kwawo zvinenge zvaita. Ini ndakayambutswawo ndakayambuka, saka I need kuyambutswa on 4-5. Saka we're just doing this kuti mungoshare kuti the other person are on the other end akaona information anokwanisa kuenda. Dublin ndekwani zviya? Dublin island vari kutora vane COS as well, saka vari kutorawo futi. Saka unofana kuzvikwidza ndege nekuina accommodation ku Dublin. Hana sibungile kumara accommodation is an issue though. Saka I don't know kuti unozvifambisa sei, but this is what ndafona ini wese malinks andinokupa ini ndinotanga ndafona first. Ini zvangu ndotanga ndaverify first ndotaura nevanhu. Saka ndafona number ndichakupa number dziripo, email iripo, website iripo. Vangoti kana uchibva kuAfrica ndandiri kuZimbabwe kanzi unotaradza kuti unokwanisa kuzvikwidza ndege wotaradza proof ya accommodation ku Dublin isitokupa job offer letter neCOS certificate woyo watishandira for 5 years. Saka ndo zvandiri kudza kutsanangura pana, but story for another day zvedu. But ndatongotaurawo kuti kana uchidako unondibata kuinbox, but don't say hi. Unotaura ndinonzi nini chakuti ndini Juliet chakuti toenda takadaro. Ani babs muri sei? Isai link pano. Link yacho iri mufoni manje, iri mufoni iyi andiri kutaura naye. Saka I don't think I'll be able. Muzondisira ku WhatsApp. Sorry ndandadona link yacho iri pafoni yandiri kutaura naye, saka hakundidzoke kune link kuzvingandinetsa. Right. Andi babs, how are you? Right, uncle, muzondisira ku WhatsApp. All right, ndokupa WhatsApp, don't worry. Right, let me just do a quick recap then ndopa Dr. Love Otaura. Right. Mjolo leading to marriage. Hello Elder, they went DDC. Please can you keep me anonymous? Elder, I'm a young woman married age 36 and the mother of 2 boys. Elder, I'm so confused and losing my mind because of Mjolo. Elder, how on earth do I tell my husband that my boyfriend wants to marry me?
kutonobvisa lobhora zvamwari chaizvo. Elder, I'm in love, although the guy is younger than me with 4 years. This guy understands me better than my husband. He is very supportive in every decision I make, more especially my career and business in general, both financially and spiritually. Elder, me and this boyfriend of mine, we work in the same field. We are auditors, so we travel around doing our job. Did it true? That's how it all started. However, he is 32 with 3 kids, and he is very single, and the kids vanogarana namai vavo, and he supports his children. Elder, to be fair and honest with you, his maturity melts my heart. He even reasons things better than my so-called husband, yet he is way younger than him. We have been dating for 4 years now, and I've been married to my husband for 10 years. I'm very worried. In fact, this whole thing gives me sleepless nights. I worry a lot about how my family will react kwandakaroorwa, family boyfriend yangu, and even my husband wacho. Elder, but I think my husband might be hurt, but not so much because iye akaita vana 4 since we got married, and they are younger than our children. And he had some side chicks foot. Anyway, in Mukoma Claudia's voice, Shirino Zongofa. Elder, please advise me. I'm in deep love with this boy, and I now believe when people say even the married ones are still searching for their soulmates. And in my case, I find my soulmate, Shiria Vutareken. Please advise. I'll be in the comment section. Thank you. So, here I've got a woman, 36 years old, a mother of 2. Been married for 10 years, 2 children, 2 boys. But the challenge, she has now found a soulmate while she's married. She has been cheating on her husband for 4 good years, almost half of a marriage, with the same guy. And these guys are auditors, so they work together. This is how it started. The boy is 4 years younger than her, but very single. A baby did for 3, who supports his children on a positive note. So this woman is saying this boy, with his age, he talks sense and very supportive in all the decision making that I do, and even spiritually, he's there better than my own husband. My husband doesn't support me in anything, but this young man supports me spiritually, financially, decision making. This boy is there for this woman. So this woman, she's saying, this boy has opted to marry me. So I'm having some sleepless nights because how am I going to break this to my husband, my in-laws, my parents, even my boyfriend's parents? How are they going to accept this? Then he said, maybe all these other forces might get hurt or get affected by it. My husband, I think he might compromise or understand my position I'm coming from, because he himself, of the 10 years that we've been married together, he had 4 kids who are younger than our children. That means this man has fathered 4 different women, while this woman is still in the marriage. And on top of those kids, he had more extra side chicks. So the lady is saying, no, I think he has to understand me, because I only cheated with one person for 4 years, and I don't have a child with that person. But he himself, my husband, has got 4 kids outside my marriage who are younger than my kids, and he's got extra side chicks. So my husband is not going to be hurt more. He has to understand. So this is the situation where this young lady is. So this is what you're trying to advise people in advising her. So your views, your opinions, your take could see, I think the same law doesn't apply to both genders. If it was a man, people say, that's common. It is what it is. Men, every man does that. So what's new in this? There's nothing new. No, you stay there. But here comes someone and say, no.
You do me, I do you. The society is saying, no, 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 no. You can't do that. Divorce the husband first. Then you go do your mshakara out there. Huh. But if it is a man doing it, they'll never say divorce your wife and go do mshakara. No, 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 no. Every man does that. It gets glorified. So this is what is it P? I think this is what where's P now? Is it P? Yeah, Lady P is saying no. Let's be fair. The same rule should apply to both gender. Why is it that one thing it's normalized by the society and the same thing is not being normalized because it's a different gender? Dr. Love, Madi. Bo takangomirira. Ndima hapo. Okay, ndana ndakupa. Yeah. Mira ndidaiso kana ndapiwa mkana. Mapua. Awesome. So let me dispel the myth and also the glorification. Kana murume achichita ndiya, let's glorify that. Ngatirambe ichichitaura kuti achidikwe. It's not supposed to happen that way, and azvifanirwe zvichidaro. Nyangwe hazvo murume achikwanisa kuroora vakadzi vaviri as traditionally. Sorry, Dr. Love, sorry. Ndana say check your app. I've sent you the link. Go ahead, Dr. Love. Sorry for the interruption. No, not a problem. No, even if tradition has dictated that and it became a norm then, it still is based on whatever cultural norms and also the current situation. There are things that zvatinofanirwa kurambawo nyangwe hazvo zvanga zvichiitikawo mazuva yayo. And I will categorically and specifically and equivocally say kuti hazvidi murume ngasachite mukadzi ngasachite. But we are living in the real world. Saka let's not sugarcoat some of these things. Idealistically, ndizvo zvinofanirwa zviripo. Murume akachita ngaashoropodzwe. Mukadzi akachita ngaashoropodzwe. That's it. Tochipinda muna this story with the realistic view, without my blinkers, kuti izvi ndizvo zvinofanirwa zvichiitika. The story is saying kuti mukadzi nemurume vari kutamba nama-1 nema-2s. Okay, let's face that reality. They are in that situation. Mukadzi ari kutamba for the last 4 years consistently. Murume pamwe aichita ne-1, 2 or 3, 4. Vakadzi vanga asiri consistent too. Pamwe vakadzi vava vangangori maflings akangopinda akabuda vamwe vakaitiswa nhumbu. The difference between those two, if I were to demarcate the difference, understanding kuti zvose the two situations are actually not okay, but looking at those differences per that level of an reality, we will find out kuti mukadzi uyu did more harm than murume. But I don't want to qualify and qualify that as one is worse than the other. Just in comparison, what is better or what is not good or what is better. Because none of them is good or better. None. But so, iye akapinda murudo, murume akapinda mjolo, akapinda kabuda. Asi mukadzi ari consistent the last 4 years. Zvichireva kuti mukadzi mwoyo wake, rudo rwake, hunhu hwake hauchirisiri kumba uko. Watova kune boyfriend iyi. And that is more ningirikini hurting. Zvinorwadza. None of them zvose zvinorwadza. But izvi zvaitwa nemukadzi izvi 4 years chaidzo kutorwadzisa kusinga unfathomable, zvisingatombonzwisisike. And dai murume wake yeye achizviziva kaizvozvizvi kaizvi, I'm sure kuti kurwadziwa kwake kunenge kwakangofanana nemukadzi. Asi azvinyepera kuti murume haasi kuzorwadziwa, nokuti pamwe murume yeye anganotwa nechimafling zvanga asina nebasa rose nazvo, zvaasi kutotaura kuti ndinoda kukuroorai kune vakadzi ava vakaitisa nhumbu. But iye ari kutonzi ari kuda kuroorwa, iye ari kutonzi akatozvipira mu body and soul and mind kune murume uyu.
That's my soulmate. But let's reverse back and let's go back a little while. Pane anonzi ma dangerous escapades kumabasa ukukauku. Tagara tiri kuma corporate America, corporate chi, corporate kupi, any corporate. They seem to be the same my experiences where colleagues who actually meet at a professional level. You know that there's the doctor-patient professional level, teacher-student, subordinate to supervisor. My relationships here have kurudzirwa kunze aitwe for a reason. And where most of my companies, they actually disallow, kind of discourage my relationships avakiwe papo at a professional in the same company for a reason. Havana kupusa vanhu vanonyora bylaws yayo nema code of conduct. And the reason in many cases is because that's bad for business in all circles of and facets of life. From the business itself, it will get inonzi in a legal predicament. Nekuda kwekudaro. Kana two people vachizodanana at the job. And there is that case where there is now a term that I've been hearing for the last 10, 15 years. This is my work wife, this is my work husband. Meaning that ndiye wandinohang out naye kana tiri kubasa. And when we go kuma aya anonzi my happy hour. Oh, I'm going out with my friends for happy hour, my co-workers for happy hour. They are co-workers, auntie. There's that professional level. Murume kana kuti boyfriend have fun. But ikoko hauskuzwa kuti that co-worker uya mukomana, and how many of them are going there pamwe vangori vaviri. And truly anenge asinganyepe mukadzi kana murume anenge asinganyepe kuti I'm going out with my co-workers kana kuti a co-worker for drinks after our bus. But you understand kuti the relationships anobva abuda ipapo, they are zvinongotanga sekutamba sekuseka. Some of them munotozokarikana mati ko zvandinofarira munhu uyu anonzwisisa pai at a professional level. Intimately, because of the professional demeanor, you don't break the barrier to a personal. Asipaya pamnenge mozoti muri happy hour kuya, muri travel kuya side by side, muri mundege paya, muchiti my husband chi wako complain. Waunze my girlfriend chi mako complain. What that's the same thing. Nenyo ndiro zvandikuitwa nzwisise you, and then onzwa mukomana uti you deserve better than that, because if it were me I wouldn't do something like that to you. Kunyepa anenge achizwa kuti atovhura chidhoo chiduku zvekuti mukadzi anozofunga kuti this person would say this, anenge achinja say, how is it that he's different from my husband, kana kuti my boyfriend? And then you entertain the idea. That idea becomes more of a reality. Hey, I like the way you dress. I like the way you dress too. Oh, wow. I like you. As a person, I like you. Me too. Matovhumirana ipapo kuzoti me too ipapoka. Matovhura nzira iyayo kuti my other emotional, my feelings iyayo outgrow from a professional level to an intimate personal level. Vakawanda weduka. During those times, you don't catch it if you are engulfed in it, and you are something. I think when you are lazy, lazing out, hang out, chilling, as it were, you then all of a sudden think this thing, this attraction just happened. It didn't happen just from happenstance. Makatoi builder
through those interactions and those personal cross-examinations zvamunenge muchiita, sharing of those upheavals zvamunenge muchirwadziwa nevanhu wenyu zvakangodai so, and it might seem so innocent, but let me tell you that you're going into a dangerous territory kana modaro, because that will open up a very, very open and dangerous way kuti entertain somebody else's thoughts, kuti pamwe uyu anozondifadza. Once you cross that boundary, hazvizokwanisike kuvharika. And the best way to do it would be to change jobs. And many of us are too coward tinoita machicken kuti tibve pabasa ipapo, because you are valuing basa rako outside of your marriage. Pakadaro ndiko kunobva your butter in some cases. So you would not want to jeopardize your career nekuda kwekungoti. But it also puts you in that situation yekuti unenge watowa, not forced, but you are actually part and parcel of that train yakutoenda places where you otherwise would have not wanted to go. Saka my work wives aya tinonyeperana tichiti, this is my work wife, this is my work husband, and we know each other, we hang out and we do stuff together. I have come to realize that it's something that we cannot avoid. We go my happy hours when we want to. I personally know my downfalls, my pitfalls. Actually, I rarely do participate in those because I know kuti zvinokwanisika kuvhura nzira nemadoors api, and I try and avoid those personally. But akusi kurambidzwa kunzi musaende kunoita mahappy hour neshamwari dzenyu. And so I think the travel ne-connection iya yavanga vanawo mukadzi uyu ne-boyfriend yachona is what opened the doorway kuti vaitei vatange iyo inonzi sexual relationship yavo. And unfortunately for 4 years achiti iye anongova nevana vaviri, mukurume wake akaunza kana kuti akaita vana 4 outside the marriage since they got married 10 years ago. Ini chandinoda kuvhunza ndechekudai so, how old are those kids? If they are all above 5 years old, yes, vane vemurume wako. If they are below 5 years old, pamwe vane 4 years, vane 3 years, handika, because atizwe kuti ava 4 ava vane makore mangani vari vekumurume uko. And I could hypothesize kuti maybe one of the two akaitwa mukadzi uyu aita se atanga afe iyai, saka pamwe haasi mwana wani wemurume uyu. Because if that's the case, if I hypothesize that kana ane mwana ane 4 years old, or at least 5, teetering at 5 years, it might actually be mwana wechikomba ichochi. Saka if kana aripo achititeererawo otitaurirawo kuti maybe there is a high possibility chance kuti Tinashe Mugabe would find her Ningirikini liable for Ningirikini Anunzmai a questionable DNA. Because maonero anguka vachirara vose kudari ndinofunga kuti one of the kids anenge ari weningirikini wechikomba ichi, as long as possibility yachona ari 4 years 5 years, between 4 years or close to 5 years ipapo, because the affair yachona kutanga nekuita kwachona kaikoko, I believe kuti it's a big possibility. Manje ndochienda manje kuti hanzi thinking that she is gonna hurt everybody, anababa anamai vekwamkwashi vekumhuri yaningirikini neyaningirikini ka. It just shows me kuti msikana uyu kauyu, they still hope in her. Ari kunyara something. They still hope
kuti angakwanisa kwete kurepair relationship yake nemurume wake. They still hope for her to look for kuti awane rudo rwakakodzerwa naro, love that is befitting of her. And I would say it's not the two men that are currently in her life, because boyfriend yekai chivindi chekuti anodanana nemunhu mukadzi wemunhu for 4 years asingabwaire asinganyarika. It's a big telltale sign ipapo. No respect whatsoever. And futi kuenderera mberi kwaari kuitaka zviri kureva kuti he's okay, nekuti iwewo uri kuzodzokera kumba kwako, haungakwanisa kupedza vhiki 2 3 4 5 weeks uri muchigara mose. Chenyu nje kungobirira zvezvo. And that is exciting because you know kuti it's got a start and end date. It's a 3-week, it's a 2-day travel muri mose. You know kuti by the end of 2 days munenge mapetsana, you'll be separating, machenda kumba kwake kune murume wake, iwe unenge uchenda kwako kune girlfriend yako possibly at that point, urikuona. So at which point yakuti he doesn't have anything vested, truly vested in this woman beyond the fact that ari kugwangura when he gets an opportunity. So with that lack of commitment, unotaurirwa zvose zvaunoda iwe, unotaurirwa zvose zvaunoda, zvokutoti unotofunga kuti munhu wekauyu angel dropped on this earth just for me. Muchazotitaurira henyu 1-2 years dzapfuura idzodzidzi, wozoona kuti murume wako ka nemachitiro aita iyayo ka same fanana neuyu, because atotaridza his spots kuti anokwanisa kubvumiranawo kuti achiite newe from your husband. Kana usingazvinzwisisa izvozvo ka chizvinzwisisa nhasi, because that particular behavior, it will never change. That mentality yakuti ndinokwanisa kukutorera murume wako will never change. That's his way of hunting. Ari kutokuhanda izvezvi achitokupurizira zvimwe zvisingaite, okutaura zvemandorokwati zvimwe zviya zvekuti unotodyira, wakatodyira kudhara. But by the end of the day, you are actually being uri kushandiswa ndiwe. And it will be unfortunate kuti kana murume wako ozozviziva uchiri paari, ndizvo zvinozonetsa. Ndongokupawo suggestion kuti chitaura the reasons kuti uri kuda kubudirei mumarriage because of A, B, C and D. Pane wana 4, you kept on cheating on me, indakagara ina handichazvikwanise, wobuda hako. Kuzotaura kuti ndanga ndine mukomana 4 years uyu ka at your own peril. Izvo ndizvako izvo zvokugara newoga, handisi kuti usanyepe, ndikuti usatauri. Haasi kuzviziva. Woenda hako uchibuda, uchienda kupi kwako uko. Papera nguva kana uchida hako to clean yourself, I would suggest at that point, kana zvichikukodzeresa zvakodzera, uchiona kuti zvinokukodzera ka, you can then tell your ex-husband at that point, some years down the road, kana if you think it's worth it. But it wouldn't be advisable kuti womutaurira iye nhasi kuti ndiri kukurambira nekuti ndine mukomana pasaidi wandaiona 4 years, because ndiko kudana rufu ipapo, because hautombofe wakabuda paya usina kumborohwa. Because that guy ane vana 4, ane chivindi chekuunza vana 4 in a 10-year marriage, munhu asina pfungwawo, anenge bharanziwo rinozokanganwa kufunga, aita hasha,
I'm not judging, but no, I've questioned his ability to think as a human being, as a mature person. This is a situation where mukomana wako yukao, the auditor, your boyfriend, his maturity is based on nothing but a false foundation. And this is why I say that. Haasi kuona ma struggles ako ose uri kumba une vana vako uchiitei wakadai zvichidii mari dzako hama dzako hama dzemurume zvose izvozvo zvinokonzeresa, and it's a state of your family in unit. Iye ari panze, as they say, zvinonzi zvinotapira uri panze hako uchingopa advice iyaya yekungoti kodai wadai. That might sound so mature, that might sound so good and dandy, until he gets into the shoes yemurume wako, and you will see kupusa kwaakaita. And kupusa kwachonaka kunenge kwatova double nekutika iwe unotoziva nhamo dzako, iye anenge ouya achitozvidzidza. You will become so impatient and so irritated naye, wakutoti wakandipedzera nguva yangu, zvinhu zvachinja, and zvinochinja sekutamba sekuseka. And when it does change, that lovey-dovey soulmate chichika zvinobva zvandopera kudaro. Problem yenyu ndiye kudai. You are only basing your love on an infatuation and on a foundation and the thought yekuti zvinhu zvinofamba nekuda kwekuti ndiyo zvakanditaurira. This is what he wants. Spirituality, munhu uyaka anonamata zvikuru, munhu uyaka anondinzwisisa pa zvitemo zvangu zvemwoyo, spiritually, whatever the case may be. Mainea apinda mumbaka ndiye uya achazokutaridza kuti anosvuta fodya achimwa doro, iwewo zvawanga usingazivi wozoti maiwe chii chandawana pano, because that is the possibility higher than anything else, kuti munhu wako uyu haumuzive zvakadaro, unongomuziva kwekujobera kweyako nekuti uri kubasa naye. I can be professional too, and I won't show you my true personal character, because I have to be professional. Then if I come home ndabvisa suti yangu, ndabvisa zvose zviya zvaka, I am a different George altogether. I am a different person. Nekuti I don't need to be professional, I don't need to be courteous. No courteous yaya kuti yase ya mem chichichi zvinosiwa ukoko kuprofessional nkirkini. Tinenge tichifara ikoko tichitaura nyaya munyambo dzedu 100% of the time. Nyaya dzedu dzatinenge tichitaura kumabasa ukokako dzinenge dzakabikwa to make ourselves look good, so that we can gain a favor kune vanhu yatinoshanda navo, nekuti vamwe vachona ndo vachazotipromota, remember. Saka i-game, i-politics, ndo saka ichinzi nengirikini anonzi ma-corporate politics aya. Saka vanhu havari kutamba navo ma-politicians. If you understand the political nature of people vemugovernment unotozva kuti unenge uchitambwa ma-one. If it is corporate politics, nemunhu wako iyeye. It's a political game here. I would suggest kuti siya both, start afresh, and start with somebody that makes you, understands you, pasina any of these background noises. It's the kuchita. Once you start from that foundation, you're clear of those two, I would bet you'll have a better chance of getting a better husband or relationship than either one of the two. They are cheating on you and you are cheating with one. And apana
there's no solution whatsoever. You will do well in the future with any one of those two. Ndapedza hangu. Thank you so much, Dr. Love. Right. I just want to pane Cleopatra nhai vakarorwa nevarume vakapusa muri kuzvigona sei. My husband is 40 years old. Baba vakapusa ivavo zvinhu zvavano zvikangoma mumba unonzwa vakuti dai ndisina kuzvarwa hangu haagoni kuronga chinhu zvese ndini ndioronga. Akada kuchema achiti dai mai vangu vari vapenyu ndiye ndazvitadza ladies ndibatsirewo ndafunga kumuramba ini. Saka we'll do this as a topic next week. We'll do this one as a topic next week. I'll try and copy and paste it. Count Cleo, send me your guy. Then do it a topic next week. Thanks, Dr. Love. Thank you so much. For those who are just joining us, thank you so much for joining in. For those who are giving stars, thanks so much, guys, for the stars. Right. Andy Babs, Seguro Benford. Ndine munhu ari kukumbira kujamba ari kuZimbabwe magetsi ari kuenda ari kuda kutaurawo 5 minutes ajoin panel yezvinezvi. Do you mind? Ndiangadona apa? At 5 minutes, I don't hate 5 minutes. Okay, right. Sis, Lady P, how are you? Lady P. Yes, hello. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Good. What's your take on this one? My take is I think I'm neutral on this subject. I'm not gonna text her. I'm not gonna persecute the lady, and at the same time, I'm also gonna question you as well. Like raise a point here, it's like the society yedu inoti kana zvichiitwa nemurume it's normalized, it's normal. Kana zvichiitwa nemukazi it's a taboo. Inini chandisinganzwisise ndechekuti who set those rules, who define kuti mukadzi zvaita zvakaipa zvaitwa nemurume chivi chinenge chiri nane kudarika chemukadzi. It's like men are justified, especially panyaya yekuchita yemujolo as well. And ipapo hangu ndinoona kunge isu sometimes tinofunga kuti vakadzi they are not humans as well, havarwadziwo. Cause chinoitika murume paanenge achichita mukadzi haangweri kana akubuda mumba make achotsvagawo murume. Sometimes anenge she has already taken too much. Because vakadzi we can enjoy a lot. The lady has enjoyed mumarriage murume auya nevana 4 different mothers already vari married vadiki kune vake vana. She has been taking too much from this man. She has been taking too much garbage. It's a toxic relationship on its own. It will come a time yekuti munhu akazona Benton whether kubasa whether pa resident pavanogara akazona murume anomudza zvaari kuda kunzwa zvakasiyana nezvaanonzwa nababa kumba. Obvious, she is tempted. She is also human. Cause chandiri kuona Benton because ari kudza amai ava zvavari kuda kunzwa. And Benton is not an amateur, he's an experienced guy. Already he's got 3 kids, different mothers, so he knows exactly what women want to hear. He knows what women want. And Mama Ava, as much as we can judge here, and they say, are you wrong? Atisukutariso kwahaba na mena husband wako. The pains she has been through, the tribulations she has been through. Sakungomujaja pana Benton, but kwahaba ne tolerance yaita. Vamwe vana 4 vana amai already mumbai mumu financially things are not okay because this husband is paying maintenance to those kids as well. It's affecting her financially as well. Kuzosvika munhu oita decisions nekuti mira nditi zvaBenton ndokwaari kuona comfort. That's why she's feeling like a woman. So we should also consider that as well. Because mumba make she doesn't get the love she deserves. So is marriage a trap? That's my question. Could never remarry vachona kune ma elders because
we should also consider kuti anodo excitement kumba haasi kuiwana. Kumba it's one stress after another. Kumba hakuna time yekugara munatoshowana love nadedhi aenda kubasa. That's where she's finding comfort, even though kucomfort kwachona ikoko kune ma-red flags ariko, but ndo zviriko kwaari. That's why she feels like a woman. She feels like a human being. She's made to feel like a human being naBentenu. Yes, decision yekuzosiya murume wake akuda kuenda kuna Benten, it's a tricky one as well on her side, because chandinomubvunza ndechekuti kotomboti maseparata mabasa naBenten aenda kunojoin another company, iwo waenda kunojoin another company, akuono mafemales from that side, wakuono another males from that side, chake mchitravel, because it's like the job involves a lot of traveling. Is your relationship gonna survive that separation ichaitika mu life yo? Because life happens. You are not pamburi murushu, you are employees, you are not partners. Ekuti yes, company yenyu ndiri consistent icharamba ichimboenda for some time, muri vashande kuti mangwana basa rinopera, kana kuti one of you anona ma opportunities somewhere else. What is it gonna be na Benten? So before she makes a decision yekusiyira murume wake Benten, anofanira kuzvibvunza mubvunzeyo kuti tombot the relationship yapera na relationship yenyu naBenten maseparatwa nemabasa. Because chikutoti relationship inakidze is the time you spend together, you work in the same department. Tombot you are separated, nema opportunities that chazomuka life in future. Is your relationship gonna still stand? So she needs to ask herself that before she makes that decision yekusiya murume wake. If she can ask herself those questions, akazvipindura and akaona ane ma-answers ekuti hatinoramba chida naBenten, then she can go ahead, because at the end of the day, no matter what people say, no matter what advice you can seek, the decision lies with you. She is the one who's in the situation, not us. And she should be in a rightful mind, but cinema feelings, because it takes more than love to keep a man. It takes more than love to make a decision. Yekuti munu ndamuda. And sometimes, especially in this case, I think it's not love with a Benten, it's infatuation. Because life vaingoramba iri sweet for 4 years na Benten. You see, there I think it's infatuation, it's not love. Benten in the chill pill, happy pill rakwe chete. Kai Benten in the happy place. Apana lover. In the happy place. If she wants to enjoy that happy place while it's last year, she can do that. But her future children Benten, I don't see it. Considering life happens, you guys, you are separated, you're working for different companies, you won't survive. This relationship won't survive. It will not survive, and that's a fact. So she also needs to be in a rightful mind. And I'm both visas, my feelings, Mjolo, it's a human being. Arikufunga chezo chaisho. Because the relationship in husband can actually out it's not gonna work. It's not gonna work in the next 5 years. Arikunas will not eat toxic na baboe mwana. You can divorce. People divorce every day. You're not gonna use Benten as an excuse. Ku husband yako. Iye amaya ava ne husband yao. Varikunatsozeva relationship yao pawa yasvika. If she's not happy with the husband, she needs to divorce. She's seen in a Benten mgati. Because with the Benten, trust me, because there are red flag to that husband. Because the Benten, you 3 kids, different fathers, different mothers, sorry. It's 32 years. In our run for my life. Hakuna future. Kungona kidzana chete. It's just an infatuation. Decision yake is supposed to be based nemurume wake. Kana achiona kuti baba havasi kuchinja mupa pa 4 years zvacho dzadana Benten, kana baba ari kukontinue nemasmall house avo zvichinatsora kuti baba ava inzenza, she can make decision based on a marriage, not Benten. KwaBenten kwakazara ma-red flags amai. That's my take on this. Thank you for the platform. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your input. Thank you so much. But I wanted to ask you a question, but then what was my question? Oh, you said you were Benten, that's where she feels to be a woman. Can we not say maybe you
baba kwakaita vana 4, maybe that's where he feels to be a man. Yes, that is another. That's what I. That's what ndakupedzisira ndazotaura kuti iye anofanira kuita decision iri based nemarriage yake. Okay. Because kumarriage ndokuri toxic. Kana ari kunatsoona kuti marriage nababa ava haienda kwayakananga, hakuna chiri kunakidza ikoko, baba havasi kuchinja. It's a toxic relationship. Ngaasiye marriage. But what P, this toxic is coming from both ways, because this woman has been cheating almost half of her marriage time, right? She has been married for 10 years. She's cheating for 4 years. That's why Dr. Lavwati, can I never know below 4? They need to go for DNA. So the toxicity is coming from both ends. We are it's only that the woman has quit and if she comes, I'm gonna ask her. Maybe can I below 4, maybe no boyfriend, who knows? Saka toxicity is from both ends. Can we say that? No, both of them, they are also wrong. Both they want butter on both sides of their bread. Murumu wachona vesiidzenza vada gumbo panze mukadzi is the same thing. Saka if kana iye akuona kuti no, she can't take it anymore, she wants one partner now, and akuti let go of the husband, she needs to divorce that man. But before she divorces that man, you know, the grass is not always greener on the other side. She should also she needs to be so shocked because ada kureplace murume wacho neimwe nzenza futi. Because this guy in Zenza already murume ane vana 4 vakaitwa during their marriages. I think if I heard correct, ane vana vakaitwa vatoo married to this lady. Kwaruda kuenda kwacho kune 3 kids with different mothers as well. Saka hakuna zimufakose ke kutsvambe dumbu nemusana zvese. So she's not smart as well. She's not. And if she wants to have peace of mind, garambe vese then or divorce her, then she open a new chapter of her life. Because ada ku fix a problem, name a problem. That's what I see here. She needs to be smart. Yeah, that's it. Thank you so much. Thanks for coming. Thanks for coming. Thanks. I highly appreciate it. Right. Andy Clay, they say Segur Benford. Andy Babs, then Segur Benford, then Andy Clay. Okay. Thank you so much, Komandewa. How are you, panelists, and our viewers and listeners? How are you? I think some of the things zvatorwa naanti ndinobvumirana nazvo, but even zvatorwa handichazivi ndiani angaita ndisekuru Benford, ndiani anga achitaura paipa, chazivi ndiani. I think chekutanga ndechekuti marriage yamai ava handifungi kuti pachine zvemarriage, because ukaona mukadzi ari married akuita relationship iri stable outside marriage, zvinotoreva kuti marriage hapasisina. But like she rightfully says kuti ari kutya kuti community chati kudii, hama dzemurume dzichati kudii, hama dzake dzichati kudii, hama dzeboyfriend dzichati kudii, and that's very common with us ladies dewa. Fear I think inowanikwa kuvakadzi wese, if not nditi vakadzi vakawanda. Because I still remember kuti yakambondibata that fear, but until ndakaita a turning point ndikati no, for how long am I gonna live for community, for the society, for the relatives? It's my life that is being jeopardized. I'm not happy in this marriage. I need to make a decision. Ndakazviitira decision yangu. That was the turning point. I started working on my way out. You see, my exit package. So she's not wrong in thinking about that, but she knows exactly what she is going through. She knows exactly how she's feeling about the relationship or the marriage, and she should just make a decision basing on a marriage and her happiness.
zvizhinji izvo she must just forget about it. And then I just want to come to this issue yekuti kuboyfriend kune ma-red flags. Kuita vana ne3 different ladies, I don't think we can judge toti red flag because we don't know what happened to those ladies. And zvakafanana nevarume vanoti kuroora mukadzi ane vana 4 from different fathers, hazviiti, what kunge what game park, what. I don't think it's fair to judge, for us to judge, because we don't know exactly what transpired kuti zvisvike pakudaro. Umwe munhu anenge atori serious dewa achitoda kuroorwa, but achishaya vanhu vacho vanodi vanhu vekuroora, achitoda zvekutoroorwa zvekutodaro. So inini hangu kazhinji kacho I don't want to judge because I don't know. So that one, inini hangu, I cannot take it as a red flag. And the fact that these guys, they've been going on for 4 years, and this guy is single, and I think this lady is mature. She's seeing a light could this other guy. And the other thing, I like to be positive there. I don't want to be negative. And half the time is also when you are analyzing things, we look at the negative side always. She's going, if she goes ahead, this guy gonna dump her, what ko wakasamudhamba, munoita sei, wakasamudhamba wakatogara zvakatonaka. We also have to look at the positives. It's not always the bad things that happen kune vanhu. Zvatinenge tichifunga kuti ndo zvinoitika, zvinotoita opposite. And then when it comes to, ndoda kupa example, when men go out vachindonyenga kunze uku, vakanyenga vakaita inafe ikafularisha, vachibuda mumba, it's like mukadzi anoblemwa. Zvinonzi kuti murume azobuda zvanga zvaita sei, which means mukadzi wanga usingasagezi, wanga usingasabiki murume zvinonaka, wanga usingasadai, small house, mapatapata anodziswa microwave, what. How come it's not that is not being said when it's a woman who does that? Ko kana achidzisirwawo mapatapata microwave kwaanenge aenda ikoko. Vanotodanana nevakadzi kunze kwemarriage vachitoroorana, vachitostiza mukadzi otoenda kunoroora iye mugirlfriend. How many men have done that? A lot of men have done that. Siya mukadzi achienda kunogara negirlfriend, ita vana kana kunenge wasitorina kana vana. And we've never heard kuchitaurwa zvima-positives. Tinongonzwa kuchishorwa mukadzi. So I think it's just a mentality that it's in us, and that just needs to stop, because chihura hachina gender. Zvinoitika kune mukadzi zvinoitika kuno murume, zvinorwadza mukadzi zvinorwadza murume. Mwoyo yedu yakafanana, and I think wemukadzi utori wese wakatoputsika because mukadzi akagadzirwa from mbabvu yemurume. So I think murume ane mwoyo wakatosimba kudarika wemukadzi. So kuti zvinji vakadzi isusu tine mwoyo yakasimba, varume chichi, isusu we can endure. Handioni pazvakanyorwa kuti isusu tinofanirwa kuenjoy zvatinenge isusu zvatinokwanisa kuti tienjoy. I think it's just a myth and just a scapegoat inoshandiswa nevarume kana vachida kuita zvinhu zvavo. Because I don't know, there are some other things that I can do that a woman cannot do. Which is for tikangoziva kuti mukadzi nemurume they are human beings. Ani babs, amene zvamutafona yenyu murute mukamboenda pane mic mobva muchidaiso. Okay. Makuninzwe that's better ipapo. Yeah, ipapo ari better. Yeah. So I was saying kuti tikangotanga kutritana vakadzi nevarume as human beings, toregedza kutritana as kuti vakadzi vakazodai varume vakazodai, we will never go wrong. Tese tinobva tatoziva kuti ndikadai so mukadzi wangu anorwadziwa, mukadzi anozoti ndakadai so murume wangu anorwadziwa, and tese tobva tazvibata, and then we will live happily in our homes.
but the moment tikatanga kuita zvinhu nokuti just because I'm a man kana kuti just because I'm a woman, hakuna kwatinenge tichienda senyika. And this guy akaita vana 4 outside marriage. I think kana takuda kutarisa zvema-red flags, it's a red flag within ma-red flags. Because how can we have vana 4 with a different women and yet you are in a marriage, you are married? That's the worst husband. That's the worst husband. So this lady, I think the first option anofanira kuita ndeyekugadzirisa first marriage yake kuti aone kuti kana achibuda obuda sei, and then she can then start all over like other people have said. But inini starting all over yachona ndokuti ane pekutangira already. Haangangodhambi kaboyfriend yake 4 years. Imi makambozvionepi izvozvo kuti onzi ngaarambe murume orambe boyfriend and she goes and start all over? Imi kai makambozvionepi izvozvo? Hazviiti, vasina kumborambana. Apa this guy is single. Hakuna zvakadaro. Iye ngaango finalize the first marriage and then she can move on this other guy. Kana zvakuonawo zvakuona, inga vanhu vazhinji zvedu zvakaramba vanhu asati anga tisina madhirama. Zvinowanikwa in life. We just have to accept kuti love inofeta at one point. If tikatadza kuikuchidzira, then that's it. Yeah, I think I can stop here, Deva. Ndofunga ndacontributor my main points angu and I think I've said them all. Thank you. Thanks, and Babs. Hana Farai Priscilla. When love is no longer there, bad things starts in a relationship. Kana mchidanana, you won't cheat. You had to beat for one person. Mu marriage amusina rudo amungabude. Right. Diana Seguru Benford, Murisei. Declare Murisei. And declare what is that? So remember them. Mkonga dewa kurise. Madi. Kurise iko. Boys, good Murisei. Kuno kuri right to. Rega ningoti gwi. Okay. Ini ndoswanza kuti ndinowanza kuda kuti vanhu munhu azviraramira upenyu hwaanoda, handiti ka? Asi hatidi kupembedza chifambi. Hapana justification iripo kuti munhu uite zvechifambi. Zviri kuda kuita ambuya. Vari kuda kuti tivasapote, tivapembedze chifambi chavari kuita. Izvozvo takazviramba. Whether uri murume uri mukadzi kana uri mumarriage, you have made a decision yekuti ndoda kupinda mumarriage. There are some people vanoti havadi kupinda mumarriage. Ivo tinoti vakanaka ivavo. But kana waita decision yekuti unoita mumarriage, chiziva zvauri kuda imomo. So sister vedu ava vanenge vakarasika. Murume wavo vakarasika, ivo vakarasika. Saka ukaona uchiti uri marriage ukatrigwa kurasika kwako because partner yako yarasika, hapana marriage. So first thing zvangotaura vakawanda panapa. Hapasina marriage, ngaabude mumarriage. Ototangidza mamu 0 start 1 because na mubhinteni wake hapana relationship. Uchida kuziva kuti munhu wemurume uko madheho aka, even vanoita zvekufamba zvacho vanoita maside chick, hazvireva kuti munhu iyeye haadi mukadzi wake. Unenge achida kupoya but achida mukadzi wake. Musi waunotaura zvekuti chindiroora usiye mukadzi wako, ndipo paunozoona kuti ko haana kumbogara andida munhu. Unokuudza kuti hazviiti kuti ndisiye mukadzi wangu. Saka ndo zvimwe zvisingazivi madzimai. Zvichiri kunakidza because vari kubira vachiita vari pabasa vachidii zviita kunge zvinonakidza. Kuzozviita mumba hazvibudi. Saka hakuna kwazvinoenda. Saka in short ndongoti
inini handitombowanzi kuda kudhiskasa nyaya dzakadai, but since ari munhu waisa nyaya yake pashow, my advice to her is wakaita decision yekuti hauchadi murume, saka chingozvizadzikisa wosiya marriage yako, wotanga upenyu hwako hutsva, waane freedom dzako dzose, otherwise apa hapana chauri kuita. That's my advice. Thanks so much, Kule. Thank you so much. Andikle, do you want me to recap Andikle kana mudango junga zvakadaro? Aiwa, recap izvenyu. Toita recap ka? Eh. Okay, regai titsvage nyaya yacho tidzifambire. Right, for those who are just joining us, we're doing a recap. Tonight's topic iri kuti iyo Mjolo leading to marriage. Hello, Elder Dewa and DDC. Please, can you keep me anonymous? Elder, I'm a young woman married age 36 and the mother of 2 boys. Elder, I'm so confused, sorry, and losing my mind because of Mjolo. Elder, how on earth do I tell my husband that my boyfriend wants to marry me? Elder, I'm in love. Although this guy is younger than me with 4 years, this guy understands me better than my husband. He is very supportive in every decision I make, most especially my career and business. In general, both financially and spiritually. Elder, me and this boyfriend of mine, we work in the same field. We are auditors, so we travel around doing our job 32. That's how it all started. However, he's 32 with 3 kids and he is very single, and the kids vanogaranana mai vavo, and he supports his children. Elder, to be fair and honest with you, his maturity melts my heart. He even reasons things better than my so-called husband, yet is way younger than him. We have been dating for 4 years now and have been married to my husband for 10 years now. I'm very worried. In fact, this whole thing gives me sleepless nights. I worry a lot about how my family react. Kwa ndakarorwa, family boyfriend yangu, and even my husband wacho. Elder, I think my husband might be hurt, but not much, because iye akaita vana 4 since we got married, and they are younger than our children, and he had some side chicks foot. Anyway, in Mukoma Claudi's voice, Shirino Zongofa. Elder, please advise me. I'm deeply in love with this boy, and I now believe when people say even the married ones are still searching for their soulmates. And in my own case, I find mine Shiria Butareken. Please advise. I'll be in the comment section. Thank you. No manyorem scanner. Yeah, maita basa elder. I think that you kungozadzikisa zvataurwa nevanhu kudhara, because all the sound advice has been given, just to touch on other things that have not been said. Zvinhu zvinokonzeresa kuti vanhu vapinde mujeri ndeizvozvi zvemunyori zvauri kuita izvi. Kukonzeresa chaiko chaiko kuti vanhu vafe, crime of passion anokonzereswa situations and dilemmas that you're getting yourself into. So it's entirely up to you. I think that sometimes, as much as we use the word love, I'm in love, I'm in this, sometimes you actually sit down and you ask yourself, "But what is it that you are calling, or this person I'm in love with? Is it because you're in love with them because they can tolerate you without the burdens that are already cleared by the men Ari Kumba? So they can tolerate to engage with you, uri kubasa, and they can offer you the theoretical aspects of whatever you need, but the practical aspects of whatever follows have been laid already on the ground. And that's why it's easier to deal with you and to give you advice on that level. Or yauri kufunga kuti it's a higher level, but someone has already done the groundwork. So have you really reflected
and actually realized or come to a point whereby you actually say that this is love. And to some extent, I actually think love is not enough, whatever people perceive or deem that, whatever that word means. Because after love, then what? Could it be that thing which is after love is already being done by your husband? We are kungokupa that assumed or perceived love that you assume you need, but the after love bit is already being done by your husband. And I just think Kuti, sometimes if you clearly think everything that you are doing is rational, how about redoing it? Sezvataurwa nevanhu kudhara, redo the same thing with other things. Chibvisaka groundwork your husband. Let's see if the same method yields the same results that you are getting. Then was what zvine evidence izvi zveshuwa ndinodiwa, this person is able to stand for me, to stand with me, can tolerate me the whole day and my baggage and everything else. I think you are just really doing a fine thread to whatever it is that's going on in your own family setup to suit the needs that you want iwewe kuti unge une this person. And people tend to do that when they are blinded by their emotions, but the reality of life events dzakavatarisa vadi kusangana nadzo. So just make sure kuti une funeral policy yako, une funeral policy yevana vese vari mufamily imomo, please, because ndimi vanhu vatinozoverenga mumanewspaper, but at least tipeiwo tariro yokuti zvonichi mune funeral policy inokavha vanhu vese, kuti kana yazoitika the crime for passion, toziva kuti mapolisi makatora mese munokwanisa kuvigika zvakanaka. Nevari kunze kwemujolo ikoko vatengerei mabhokisi, because ndo zvinhu zvinozotinetsa izvozvi, kuti mune muchiita kunge mune mari but hatizoone rudo rwacho. Rudo rwacho runotangira pafuneral policy. Knowing what you're doing is toxic, it's lethal and deadly. Zvinotanga nekutenga funeral policy. And then tell your kids, if you think this is so healthy and normal, why don't you start by telling and being open to your kids kuti this is what you are doing? Let them advise you. Kuti vana vangu vaunganidze vanoko vagarisa boti, mommy has decided to venture into this partnership, this relationship. I don't know how you are going to break it down to them, but kids tend to know a lot of things that are going on around us. And unovaudza uvaoti ndo zvandiri kuronga izvi, utinzwewo kuti vanoti chii. And if they can give you answers that are quite acceptable, go ahead, follow the advice that the children are going to give you. And can they rationalize or normalize whatever uri kuona reasoning yemunhu ari outside the context of your marriage? What about your reasoning in all this? I think it's very, very unfair to cheat on anyone, whether male or female. Those scars to anyone zvinouraya confidence, zvinouraya zvinhu zvakawanda wanda. So the fact that it has been done to you, why do it? And the only person that you can change in a marriage, in anything, is yourself. So if you can't do that, and if you can't see a way forward, you okay, what is it that I want? And if you're not getting it, then come out already as said, and then forge a way ahead. Ndizvo zvandinongokwanisa hangu kutaura nekuti zvizhinji zvataurwa kudhara dewa. Thank you so much. Thank you so much, Auntie Claire. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for your input. Right. Pakaipa.
Okay, for those who are just joining us, ndaisa link up yakanzi https:/zimbrits.com/vote/. We've been nominated for Zimbrits Awards as the best social media group. So please, good people, do likewise. This nomination, yeah, we are because of you, me, and you. So let's do justice. Let's vote. Kanda winner, content Rosetta. But the most important thing is that we've been recognized that what you are doing changes people's lives. So please do likewise. Click that button and vote. Munoenda pakanzi best social media group. I think it's ripa number 2 Bagudenga. So just see where it say Ddc Skool of Thoughts. You click that one, you share, you vote, then you share. And again, for those who are giving stars, thank you so much for your stars. Highly appreciated. So Ndonya Ripanas. Mskana, we've got a woman here who is 36 years old, a mother of 2, who has been cheating for almost half of a marriage. She has been married for 10 years, and she has been cheating for 4 years, the same guy, because this guy is what she's saying is they are all auditors, so they work together. So you know how it is. So she's saying this boyfriend of hers now is planning to marry her. So she's saying, how am I gonna go about telling my husband that, you know what, I no longer love you because someone wants to marry me? And my in-laws were married, how are they going to take it? My parents, what are they going to say? So she's saying now she understands when people say even those in marriages, they can still find their soulmates while they're still married. So she's saying she's found a soulmate with this boyfriend who is 4 years younger than her. But she's saying this boy reasons, his reasoning capacity is much better than of her husband. He reasons better. He supports her financially, spiritually, and he encourages her in a career path. So this guy is there for this woman. So this woman is saying, this is what I've been missing. This is what I want from this guy. This guy is very supportive. And she went on to say, out of the 10 years she has been married, her husband has been cheating, and he has fathered 4 different women. So the husband has got more 4 kids who are younger than hers. And on top of that, the husband still have other side chicks on top of that. So good road rule of 609. Mai vatsva musana mwana atsva dumbu pachimanyika hapana chakwanisa kubereka umwe. Baba vari kubuda vachienda vakadai, mai vachibuda vachienda vakadai, vosangana zvavo mumba. Uyu ari kubva kwakaguta ari kudzvowa, uyu ari kubva kwakaguta ari kudzvowa. Life goes on. Murume anati mukadzi andichadi, but mukadzi ari kuti uku andiri kutambira kuri kunakidza, uku kuri kunyanyonaka. Saka inini zvangu izvi zvababa ava handichakwanisi. But dambudziko nderekuti kundizuzudza vanhu vekumba kweni kwandakaroorwa, maybe ndo vachatadzonatozvitambira. But murume wangu ndoona se acharwadziwa zvake, but not maningi stereki, because ane zvake zvipande zvaakaita pateni dzatakagara tese. Pakuti pa10 years akatoita mwana 4 nemamwe madzimai, ndingoripo hapana kwandakaenda. Saka kanda kuzomuti hona chiri yabvuta rekeni, I don't think acharwadziwa stereki, because ndinomuverengerwa kuti hona kaiwoka wakaita 4 vanazvo. Did I say anything? Une mama small house andinoziya kaya maside chicks aya. Did I say anything? Ini nditori better. Ndine one munhu wandakaziya for 4 years. So that confirms what Sibo said, kuti ukaona ndakubvisira bhurugwa uri munhu wemurume ndenge ndakuda. Hanzi vakadzi hawanzobvisi mabhurugwa zvekudaro pasina what do you call it, mune some emotions in a relationship. Hanzi saka anenge atori emotional attached. That's why vaizokwanisa kubvisa bhurugwa. Hanzi varume ma-visual beings havana basa nekuti waita sei. Hanzi kana muti varima havana basa nazvo, vanzi varima vaenda zvelast. That's why you see them vaidzoka kumba nevana 4 vasikagarina namai vacho vachikuti iwe ndiwe mukadzi wangu. Varume hanzi vanohura zvinoti kana vachiura havadi vakadzi vavo. Hanzi vakadzi vanovada stereki. That's why chita vana yavo kachinzwa mai mwana sori achidzoka kune mukadzi wake. But ukazoona mukadzi hanzi azohura manje zvaita mai avo, hanzi it means vapinda nemwoyo. That's why muri kuona kuti hanzi vaita 4 years nemunhu 1. It means she's in love. Vapinda nechi? Hanzi vapinda nemwoyo. Hanzi varume hatipindi nemwoyo. Saka sikazvizvirana ndezvipi kupinda nemwoyo
kana kuti wapindako nemwoyo, because ukapinda nemwoyo ukazotsikwa-tsikwa nemagambutsu manje zvinozobuda here. Saka varume vanenge varina nekuti varume havapindi nemwoyo, vanongoita zvavo zvekudongorera nekuseri kwemwoyo uku, voita zvavo vanobva vadzokera, vanoita kunge anakamba. Anzi varume vanoita kunge anakamba kanodongora kodzora musoro mukati kohwanda, kosara chideme chiri panze ichi, kari mukati zvako kachidzirirwa karimo imomo. But vakadzi anzi kana vapinda, wotoziva kuti kana atopinda anenge apinda nemwoyo wese, ende anenge atiudza kuti anenge azvipira semusoja kuti kufa kana kusaifa, death is ever ready. Saka ndo dambudziko raita mai kuti vapinda nemwoyo. But vamwe vari kutya kuti boy wamuri kupinda nemwoyo uyu, mukatarisa history yake kuti ane vana 3 with different baby mothers, zvinokupa iwo muono wakaita sei, wokuti imi ndimi mukazonatsomudzikamisa chaizvo chaizvo here. Pia ati tomboti mabasa acho mazochinjwa mabasa, because haisi kambani yenyuka, uyu azonoshandira kwakati, uyu azonoshandira kwakati, zvinozobuda here kuti unonga kuti maybe boy wangu manyengero akandiita pamwe ndo akuita kwasara. Saka anzi amai chimboitai personal evaluation yekunatsoona kuti naboy uyu chaizvo chaizvo zvinonatsofamba sei. Umwe akati aiwa ita kuti boy chienda unoroora iwewe, uone kuti mari inobuda here. Umwe wanzi muise patest yekuti aiwa ndazvipira, handi unoroora, woona kuti mari inobuda here kana haibudi. Vamwe vakati aiwazve boy pamwe akatoitawo mababy mother pamwe ndaitomutemiso musoro. Saka pamwe boy atori serious. Hana farirai Priscilla, happy Valentine everyone, mudiwe Sterek mangwana. Happy Valentine to you my dear, udiwe Sterek wauri ikoko. Mukoma boshkese kugocha kunoda kwa mai kwemwana kunodzima moto. Edna Clegg say, I don't think it's a good idea kusiya murume uchenda pane mumwe. Kana ashinga kusiya murume wake, ngaamusiye asina kumuudza nezve boyfriend. Ngaagare ega for 3 to 4, 5 months. Onyatsoona kuti kana boyfriend yake iri serious. The soon yaachasiya murume ndo paachana kuti boyfriend doesn't love her the way she is thinking. Ndo mafungire angu. Right. Saka ndati ngobatsirana zvedu chienda takadaro, vada kutaura ndatitaura tinzwi tichienda takadaro. Sibo Hanzi akaramba murume anobva arambwa neboyfriend, handikuziva kuti apabatawo here ipapo. Mazoti anga auya. Let me check. Kuda kubvunza kuti chi anambozichekani Izvo zvikuti azvinzwa here kuti akaramba murume boyfriend yabva yatomurambawo. Kana achida ngaangoramba ngongodzaka nayo, ngaangodzaka nayo kuti murume wangu akapusa uyu akangwara uyu. Nekuti akachita nevana vamwe 4 ka4 iye kake chi1 kana kachi2 achichita ameno kuti anoona achichita here kuti aite nemurume wake. Otherwise zvaari kuda kuita ndongoona hangu kuti hazvina bunduso, achiona kuti murume wacho haachamuda ka, asi ape maexcuses ngaangoramba nemurume wake zvingori zvega, then mukomana wake uya imwewo nyaya, kuti hangasanganisika kuti nokuti ndakazowana akangwara wangu akapusa uyezve akambondichita. Kana uchiramba murume wako, ramba murume wako, kusaurirana kwenyu muri 2, then wozopesiwa relationship yako neuyu, kwete kuda kupinza kusanganisana masamba etangana nekofi. Hazviiti, zvinotutsisa. Ngaangoita one thing at a time. Ndio maonero angu okuti hazvinamboipa kufuta fall in love nekuwana soulmate wako, hazvinamboipa kana. Asi kana wazodaro unatsawo kumo kuti uone makomborero ekufambirana namberi relationship yako yakanaka yakati tsveteke yemunhu akangwara uyu wawazowana, uone kuti uchazoona kuti akangwara wacho ndiwe here, ndiye here, kana ndiye murume wawasiya, kana kuti zvauri kuita ndozvakangwara zvacho. Tinotenda. Thank you so much. Masibs ndepi? Ndepi dewa. Madi. Masukera sei. Tasora bo. Muri kuti kudini mufana? Apa pakaipa. Saka vese vari kungoronakirwa vachidzoka vese vachigodhumana futi papa pombe papo. Yes.
I think ishiri dziri kusangana paruware. aiwa, I think the best divorce murume bhosi murume haachamude, ndochokwadi. Vakungogarawo zvavo vese but murume haachamude. As we said, ukaona mukadzi akuchita ka hapasisina love. Kashoma kuti vakadzi vachiite pa, ukaona atochita ka haasisipo, akatoenda kudhara, angovapo iye physically but akatoenda kudhara. But the best thing is ngaangodhivorsa, zvekuti akazomboita vana iye avapo, handiti akaita vana akaramba aripo. It was a choice kuti arambe aripo, because she had a choice to live. Paakaona kuti murume ndozvaari kuita, she had a choice to live, because munhu ane certain behavior yake ka, no matter what haichinje because of, anotozochinja kana atoda iye kuti achinje. And apart from that, sometimes when people are in courtship ka, ma-red flags aya ka anotooneka, but people will tend to ignore just because ndoda kuroorwa. Saka uno-ignore those red flags uchiti achazochinja taroorana, of which it will even get worse. Because sometimes varume, they do that. The reason why achiramba achidzoka kumba achida mukadzi wake nemwana ka, varume anoida stability chete yokuti akazowana chinomwana, that the fact of kungoti ndine mhuri yangu. Saka even though akanoita vana kunze uko akaita sei, ari kuramba achidzoka kumukadzi kumba because ari kuda stability, kuti akaona chinoitika ane a stable family home yaainayo. Because for example, iwo ngatiti mufesi une mari, handiti wounodana neslay queen. Slay queen, the truth is charingoda pauri mari yako. Hatiti maybe munhu aita accident kana wavhunika gumbo, mari yawaita iyaya hauchaite mari. Slay queen haimirire izvozvo ka, akutotsvaga next shiri nemari. Atotsvaga nemari, iwe atokusiya. Saka the reason why achida kuramba akakipa family yake, buzazati mukadzi kana uri married uri pamba, chero vakazotyoka gumbo asina mari ka, unogona kutozongomushandira murume ari pamba ka, akagara uchingonoshanda uriwo uchidzoka. So varume sometimes they just want stability iyoyo chete. But as of these ones ka, marriage yakatopera kudhara. Especially the fact kuti mukadzi, how can munhu ari married date someone for 4 years? Marriage yakatopera kudhara. Saka the best ngavangosiyana, aziya kwake, unotangawo new life yake, uyu osara achitangawo life yake. And this guy waari kuti izvoni soulmate yake ka, this guy haatombozi soulmate yake, ndochokwadi. Zviri kungofaya just because ane kwaari uko. Musi waanongodhivorsa ka, love yake this guy inogona kuita fade away. Secondly, this guy is not even matured as she's saying, kuti ari matured. How can a matured person have 3 kids with different women? Pasina wakaroora pa 3 vavo. How is that possible? Kuti manonzi, this person is so matured, oita vana 3 different mothers, vese vari 3 hapana rugara naye. Okay, toti maybe yokutanga ari mistake, yechitanga ari mistake, wechitiri anga ari mistake. So are we saying kuti iye ndiye ari asina problem, this guy, vakadzi vese vari 3 ndivo vanga ne problem? It can't. Azviite. He is not. Maybe this guy angoro comfortable, because sometimes unoziva kuswera nemunhu kubasa and all that, vachitravhela vese, uyu anenge ari frustrated nokumba kwake, pamwe mufesi anenge angoro hamheno ikoko. Saka vari kungotsvaga comfort on each other based on masituations avari. But if these situations akabvisiwa, uyu akasiya murume wake, relationship yavo inogona kutopera. Unogona kutodhakwa zvikatongopera zvakadaro. Anogona kutozoita futi baby mother number 4, because handi kune vamwe 3 vanako, iye achabva aita futi wechi4 agosiyiwa. Saka pakaipa.
ngaambogara pasi ari ega ambozvifunga pande because ishi nezvirwere zviriko mukore uno kuti uyo ari kuenda achinosangana neuyo uyo achiendawo nekwake vauya vachidhumana futi pamba ipapo, the risk of kuparana zvirwere achinanika is very high as well, very very high. I think the best ngaambodivorca kana maybe kuenda paseparation achimbofunga omboita separation even with the guy, ombosara ari iye pachake ega ari one personally, because sometimes you need to just have that time wega to discover yourself, because you know that sometimes vakadzi at times you end up looking for love just for the affection kuti uri ungoda kuwana someone, but sometimes ukatanga wambozviita self love iwe personally all these things are, you will not be saying that I'm looking for a soulmate, because you need to love yourself first, kutoita that selfishness yokutotanga wazvida iwe first, then you attract the right people into your life. So I think for now ngaambosiya vese vari two, ambonyatsokufunga ari ega kuti what exactly do I want in my life ari ega. So that's what I have to say for now. So are you saying kuti mukadzi uyu akaramba murume handiti aenda una Ben 10 handiti achazoregera kurira futi Ben 10? Uyu Ben 10 uyu first of all age difference yavo 4 years Ben 10 uyu achatozwana umwe ari yanga kupfuura iye because vakadzi we grow fast. Achatomusiya awana umwe wechidiki, saka of course ake age is just a number, but also futi zvinoda ari murume ati muhombe, because vakadzi we mature fast, tinokasira kutokura. So Ben 10 anogona anomusiya, that's the truth. But my question ndeyekuti ahurira murume wainayo akamuroora uyu handitika obva azororwa naBen 10 like what they are saying handitika tingati shiri nemurire wayo inochinja here, is she going to stop kana kuti kamwe yakachazongomubata kana kuti kana anobva angoregera zvamutose? That's what I was saying, kuti munhu haachinje a certain behavior yake for anyone. Munhu anotori ne certain behavior yake haatombozoichinje, zvinotoita worse, because imagine kuti iwe ari kuhura naye iye achiziva kuti ari married, the audacity yokuhura nemukadzi wemunhu, it means that guy is capable of doing anything, because he showed kuti haatorina respect to start with, haatorina respect with the lady, because dai murespecta in the first place they wouldn't have dated. Achita since you are married inga vakazara vanhu vari single one, saka to start with the guy haatombostope kana akamboita vamwe vana 3 with different mothers he is not even yet to stop. Ko the lady achastopawo here? The lady anogona kustopa because why iye kana akambokwanisa kunyengwa achida ari pamurume? Remember why akazonyengwa ari pamurume akanga agara asisachatodi murume uyu. Murume uyu because handiti aiti anga ane multiple girlfriends, akaita vana. Vakadzi unoziva kuti munhu anogona kugara newe uchiita zvauri kuita achingoti ndakuregerera, but anogona kunge asina kukuregerera from deep down, angokuregererawo hake achida kuona kuti zvinhu zvichafamba sei chete, but it's not kuti azvikanganwa, and anenge atori that hatred inside yaanenge atori nayo, anogona kusakushowa but it's real, zvinotoitika. Saka angagara asisina that affection nemurume wake, anogona kunge angaramba akagara naye because of the society or because of family chete, otherwise from the word go paakangochita. To be honest with you Dewaka, murume akachita mukadzi akazviziya, that trust you can never build it again, no matter nyambo ukada kuita sei, trust you can't build it. Azviite chero kanotengera munhu private jet ukamuita sei, that trust can never be built again. Pane patori nekadoubt, and in most times varume ukangoona murume anochita once,
don't ever think kuti achastopa kuti hanzi it was a mistake once azviite. It's a pattern, itori continuous, haatomboregeri. So both of them, Benton we achamusiya, hapana kwazviri kutomboenda ndochokwadi, hapana kwazviri kuenda hapana. And if vakagara vese, this Benton achangomuhurira futi iye ava mumba. So it's like uri kutiza uye ari kuhuraka uchinopinda futi pamwe mutori wese. So the best is ngaambogara ari ega, amboita self love yake ega, achifunga kuti anodei nelife yake nevana vake. Okay. Yeah, pakaipa. That's my own 2 cents from a point of view semunhu womukadziwo. Saka imimi kuti muzochita vakadzi, I think you guys munenge muri kuti you are forced into cheating. And when you cheat, munochita because munenge emotional attached to the person. Saka kuna were maginda gori anongochita for last zvinoita varume zvekuti anongonakirwa zvake nongoda kudai. Variko? Variko pariwo unozati ndoga chikondi nyaya kaini. Ndoga ndine nyaya. Variko, do you know why ndichidaro? There's this girl, she's from Botswana. So aimboya kubasa kwedu iende. Saka momusima akangotora zvikanzi, hey, mwana ndane 4 months ndisina kana mbokwenyewa. Ndiri kutoda munhu. Then I was like, 4 months, ko vamwe vane 2-3 years tozoti chii? Kanzi, chii? Hazviite madira andinoita ka. Chero ndikangosangana newandangosangana naye. I was so shocked kuti hanzi chero ndikangotongona ipapa itoti zvodi izvezvi nhasi chero ndikangosangana neanotori nenyere papa tinotongoita zvotongopera iye oenda ndoenda kwangu. Ndikati pasina any strings attached, kanzi pasina, ndoda kungokwenyewa chete. So variko vanhu vakadaro, but I don't think kuti vakawanda, especially kuvakadzi. I don't think so. Okay. Variko but vashoma. Vakadzi ukaona atozoti ngatichidai ka, pamwe anenge ambogara pamwe achigaya achimbogaya kuti ndopinde here apa ndorega here, pakona azofunga kuti regai ndichipinda va, anenge atouya nemwoyo wese. Saka sevakadzi pane here kuti do you have a crush on somebody zvekuti unotofila kuti munhu yukoyo kudai atombondirova zvangu? Munomboita here that zvekuti suwa rumetokwanisa kuona uchifamba sondoti akomana madhindira akaita pendiyo so ndikaibvisa iyo. Izvo I think it's very normal to everyone. Izvo I think chero kuvakadzi zvinoitika. Unogona kutongona munhu otongoti eshi babava. Unogona kutongona munhu oti eshi babava. Itaidi. Munoti chii? Inga wakanaka iwe kutaura zvine musoro. Munoti chii? Zvinoitika shangu. Unongoona ubva kwati hesh babava ka. Aiwa masibada chimomira kuseka kana taura nyaya yekomusha. Munoti chii? Ndati unogona isora kuti vakadzi hazviitike, zvinoitika even kuvakadzi handiti, but kuti the way hazvinoitikira kuvakadzi zvakazosiyana nevarume. Mukadzi anogona kungoona ongo admayawo munhu ka, but not kuti anotozoenda to the extreme iyaya. Anogona kutongoona just in passing. Manje varume ogona anenge akutotopesa. Forget about us. Chimbodawo mbonzwa kusadi kwenyu. Munoona moita sei? Unongoti ish babava. Yes, zvatopera. Nongona kuti babava, hey.
Maona kuti kana voice chero ngoti voice rababa chete but asi vakadzi vanozviita but kwete kuti vanozosvika pakutozoita the extreme ka yokuti ndototi regai ndichitoenda nditovatsvaga baba vaya kana vashoma vanodaro manje murume akatongona munhu akada kutongomuti uyu anomutsvaga kusvika anomupina but vakadzi they don't go to that extreme anongoonawo ngochiva uzotongopfurwa. Okay. Inga zvokunakidza. Hanzi naLady P. Makazogara vakadzi vane ruchiva kana mukadzi arodaro. Zvikana Maria Kawema. Sema slim fit ari kupfekwa mazuva ano. Zvikana naEleni very normal. Aiwa, dewaka membokudza handidi kunyepera. Pane murume wokuti yangoga wakamona akamira soka. Akadresa soka. Unomutarisa woti heish. Ndiani kwakabata baba zvake. But vamwe baba vamwe retongoro zero but unogona kutongotapirirwa pamwe nemamirira pamwe nemadresi anenge vangoita maslim suit ataurwa kona akabya akarova Italian yake slim suit wega unoti yes but aya manje sinemba one peg edaya tinoonekwa here nemachi ma one peg tichavheta tozokupanza. I'm learning every day. Zvamaita vakadzi izvi nai munotoyemura. Of course aiwa izvo zvitori normal but ngoti vakadzi avazoite extreme like zvozoita varume chete havazoite zvinosvika mukadzi arogona ngoona ngozvifungawo musoro make kana ngochivawo ongotaura ega maybe kana ngoudza friend but varume manje vanozoita the extreme yokuda kutoti ndoda kutoti nditomupina chete munhu iyeyo you know that's the difference inozoitika chete. Hanzi naLady P, we are also attracted by looks just like men. Handiti tese temaziso nemoyo here. Ataura chokwadi. Katese tingoti okay. Unoza to be honest. In the 53 like this, and I never knew you guys. Yeah, I never knew you guys you get attracted. Unotonzwa kuti kutoadimira munhu kuti but murume uyu dai angari wangu. Unoza to be honest, I never thought of that. I just thought kuti maybe because in what I can tell you about men. And what I can tell you about men. Ndikakumisa up anditi. Wondibvunza kuti wachawada panama sibanda chiyapo. Chandinoda pauri hachisochodwa na Dr. Love. Hachisochodwa na mukoma gwangu. Hachisochodwa na Peter. Munhu ese anochantoda pauri chakasiyana nechandenge ndaona inini. But vakadzi vagona kutogoda the whole package. Ana Maria Kawema kusati repwa inyasha dzamwari. Hanzi varume kusaita kurepa zvenyu inyasha dzamwari. Vakadzi vanorepa varume vakadzi vanorepa varume. Hakuna mukadzi anorepa murume. Hakuna. Iwo unokuona video kamusikuliro kwa South Africa. Vakamubata makumbo murume. No. Achida kuti imire kudai. Mirai, let me tell you. Mirai, let me tell you. Zimbabwe. Alright, let me tell you guys. Murume kuti umurepe ndo kana yakamira. Andika? Kana yakarara hapana zvinobuda. Hakuna murume anorepeka asingadi musanyepero zvenyu. Anenge atori connected brain dzake katori stimulated kuti I want to do this. Mukoma Dewa, mira ndikutaurire. Pane vakadzi vaitombodaro ka kuHarare kana kuSouth Africa vandakaona. Vaitonyenga murume handi. Vomuhwandira, vomujunga Viagra iya in liquid form. Mira. Mirai. I say.
aitojungwa Viagra nikini. Exactly. Murukonaka. Because there's now Ndio something rep waiting yacho in nacho. him. Ndio rep yacho nacho. I know. But what I'm saying is, Dr. Love, what I'm saying is, right? Under a normal circumstance, right? Pasna ku induce kwa Viagra in that person. And you can't rape a man. Can I ask an erection? But because of the Viagra, iri kusensa kuti you have to erect. Saka iti erect. Saka that's why they can rape a man. akarepa boys vekuafrica vakamira one vakadzi 2 one akabata makumbo mumwe akamugarira akavhura bhuruku achishanda umwe achikika achishandwa. Ona. What I'm saying is right. I agree with you, yes. What I'm trying to say is murume anditika ukambata ukaitambisa it erects, right? But not kuti mamujuma hapana chari kuziya then you rape hakuna zvinobuda. That's why Dr. Love what akainjectwa Viagra. That's what you anga kagara wachitambiswa. Yes, it will erect. Inomira. Pane dzimwe nguva kakana vanhu. Pane dzimwe nguva dziya dzekuti munhu anopiwa drug, date drug. Yeah. Date rape drug, yeah. Ari murume. Pasina Viagra, ungozonzi batwei. Akangodaro. That is considered rape cash. Auntie. But that drug baka. Vakadzi pavanenge vachirepwa handi ndivo vanoisirwa ma-date drugs achona futi. But you cannot rape a woman usina erection. You cannot penetrate. Auntie. Koni. Hello Mkumatewa. Wakadi. Mushe muripo. What's up? Mushe. Panelists in the comment section could say in the toruza topic nine. Go mbuya vapinde. Mbuya vasati vauya. Okay. Ndada kuti vanoti one mandaras. Avasati. Topic yacho yakazviomera. But I would want to think really different. Varuma Vatua, none of them are good for her. Okay. Sakada tangira kumavambo ayo with the husband. Anenge akarwadziwa to that thing yekuti anga arwadziwa nemurume uyu nenyaya yemusikandwa yake. And she kept on tolerating to that extent yekuti anenge akazoudza uyu boyfriend ava zviri kuitika kumba. Saka boyfriend ava vaona kuti aiwaka inini hamundogona kubata bho. But they're all the same. And she used the word yekuti hanzi the boyfriend is mature. There is no mature man anyasonzi uyu is mature anoita vana 3 or 4 3 with different women. There is no mature man like that. Maturity goes with respect. And it goes with responsibility. Saka kana uri responsible, kana uri mature, you are responsible to know kuti hakuna mwana anozvarwa. Take control of your life. Iwe wacho utopfeka condom wacho murume wewe. Saka akangoblinda kungotangoona ungati is responsible, whatever, is mature. He's not mature. Awanake pekutotandarirawo kamufanaka. Because at 34 angadai ane steady girlfriend yake somewhere. But ndochipinda futi boyfriend ava kuti okay, to the girl there is a chance yekuti it all depends how she views life. Pane pamwe pekuti unotamba njuga, it's okay. Tiri kunzwa. Taura koni. Okay. Saka it all depends naye iye musikana kuti how does she view life. Pane pamwe yekuti izvozvi zvekuti akagara in that marriage achingohurirwa achingounzirwa vana. It's because of our society inoti that is like Shan's mama divorce. She should have left this guy after the first child or the second one. Second one was like a done deal. Should have just gone, She was so papa, the guy kept on taking advantage. Your heart, it kept on being crushed. To that extent, they would say, I was a sinner,
akutombofunga kuti hama dzichati chii, hama dzani. When you are in that situation, don't even think about hama in a relationship. Don't mind about the next person, a neighbor. Worry about you and the person you're in a relationship with. Saka kana unoti zvakuomera, you have to tell your relatives kuti this is my decision, not them deciding for you. Saka isusa ingori culture yedu yekuti vanhu, there are so many people in my broken marriages because they are scared of divorce. Aiwa, I can't use the word scared. Vanonyara kudivorce. Hakusi kuti vanotya, vanonyara kudivorce. Kwanzi akazorambana nemurume kana akazorambana nemukadzi. There's nothing wrong. Nyange ukazororwa ka10, it's okay. Hasati basa research. But tinakutaita kuti kana ndakuzoudza vanhu kuti I'm on my fourth marriage. But it's normal. Because I cannot hold myself in a broken, it's like a broken crayon. I just this kid, I just put super glue on it. It's broken, it's broken. You know, whether because of no role, it's okay. Can our boyfriend, if she really wants this guy, first of all, whether boy or not, she must get rid of this guy, the husband. Get a divorce. There are two types of men that I've seen in this world. One is the one anona mukadzi, ona is a worker. Kureva kuti zvazvotiva kuti musikana unoenda kumba kwake, oenda osiya wacleana, osiya wacha chichi. Handiti. He sees that over ati ndiye mukadzi. Handiti. Oiswa mukitchen, but haana rudo harupo. Awana munhu anomushandira. Saka he will put you in that position ekunzi you are my worker. Handiti. Rudo will never give you. Which I think is where this guy akangomona wakati aiwa uyu mushandi wangu akavhamisa mukitchen. But otherwise there is no love that's going to come out of this guy. Another because akatovhara gap rekuwachirwa nekuainirwa nekubikirwa and everything, but he's lacking that love, so he goes out to get it. And then the second type of men are the ones that he loves the woman omurora with all the flaws and everything. I know because he is in love with that woman. So I won't go paumire kona murume achingoramba chingokuchita chidaika wakadzichi kona chii zvacho. Ini ndikangonzwa kuti yakanyura kuna nhingi, aiwa zvatopera. Musi iwoyo handitombonidhe kumbodzi sorry chichi kana kunyanguka. Sorry haipo. I'm out. Because I don't know. Ingandigona kugara nemunhu ane utsinye akadaro. No, that's not me. And I cannot. It's either ndichagara ndirimo, but I know ndichamugwaza nomusi. Kutomuraya. And it won't take me a week. Because that anger inenge chingobhotla up until no man. Garnish, Saka I don't want to be around that person. Ukangondichita, baba ibaba imwana, or baba boyfriend, baba yani, I'm gone. Saka this girl, that's what she needs to do. Divorce this guy. Is not good for you. Ochiona kuna boyfriend abakuti barikudereka now there. It might be the end of that relationship as well. But it doesn't matter. Kana wada kurohwa na boyfriend ava, go for it. Kana zvazokona after 2-3 years, move out with pride. Hapana chinombonyadzira. But though wakati kachure uri mumba, but churo chako chakatamba ofude murume, saka mese muri mahuri. Na uyu boyfriend wofuti vanenge hurewo futi. Because kudanana nemukadzi wemunhu chihure futi icho chinenge chitambwa ipapa. Saka vanhu 3 vaita chihure vaisa. If she wants to go kunemwe hure uyo, she's free. But it might not last. Because pane vamwe varume that are so genuine wekuti akakuona uri kutambudzwa nemurume wako, and you feel kuti no, I can do better than this guy. Anogona kukutora and treat you better for real, and it can be everlasting. Saka it's all about playing my cards. It can be right, it can be wrong.
But that's what life is all about. Mukadanyanyika serious neupenyu kuti no, I cannot get divorced. I want to fix this marriage. I want to, it's too much hard work. Too much. Just be free about life. Kana matukana nhasi ndizvo mangwana marambana. Be flexible. Ndozvinoita upenyu. And and life goes on. Ndomashoko angu mukumadhewa nda kutaura iwawo chete. Right, I've got a question that I want to ask you. Awataura kuti wati pane murume kuti anokwanisa kuona kuti kutambiswa ne wakarorwa, then anokwanisa kuroora and live happily. Anditi saka zvidoko hakuna here wakadzi anokwanisa kuti but kona rotambisa dhewa uyu regai ndoro zvangu dhewa. Zvinowanikwa futi. Ndo ma-small house aya anozonzi for real wakambona dhewa. It's not every small house inorambwa after divorce yemurume uyu. Ma-small house veshuwa vanobva vatotorwa nemurume iyeye votoita mukadzi yemurume, because anenge atoona. Because ukaona kuti like handitori marriage ka, ukaona munhu wakuchemera, and then it turns out to be a relationship, it's 50-50. Pane pamwe pekuti ari kuda kukushandisa, pane pamwe pekuti ari kutoonawo zveshuwa kuti no, ma-weakness adhewaya apa ndiri bo, apa ndiri bo, munhu uyu ari bo, ototora zveshuwa. Saka it's makansa. But variko zvavo varume ungesoti ndikaona dhewa ari kushandiswa zvake kana ti nauyu ndianiko naRose, ndomunyamura dhewa uyu ndomutora. And yambotaurwa ndapinda muchitaura nyaya yekuti kwadzi murume haarepeki, dhewa munonyepa. Varume can be raped vakadzi. Ndino kuti zvangofanira kuti ndogona nge ndichikuziva nditika. And I know pamwe kuti vakadzi we study men. Undosvika zvako dhewa kana hari ndau yangu kwako handitika kana kuti uri kwavo. Ndogona kubata panonaka. Ongosina kana ma-intentions wangoya zvakungoti ndikuenda ndikupfura ndiona koniyo, koni uya manje adyirawo dhewa uya. Ndobva ndadini pane unoziva kuti mukadzi pane zvaanongoitawo zvimwe zviri silisili zvototi unodyira iwe. Kudyira chaiko wotoona toti aiwa mozoti kwanzi aiwa tazokuita mistake. Zvinotoitika izvozvo dhewa. That is rape, because wauya iwe usingadi, but ini ndazongoona kutoti aiwa ndadyira dhewawo. Saka I had to, ndashandisa kaskill kangu kuti ndiwane dhewa wacho. Irape kai. No, I think the way I will see rape, right, ndeyekuti paita that force. Yeah, yekuti pane screaming, scratching, and tearing of everything and everything else, right? But if you seduce me, andika wandisedusa iwewe. But amusikuda muraba muchikoti no, we can't do this. How we can't do this? Hold on, Connie. Right. I will say 8 out of 10 men, andika vakaseduswa very sober, pasina doro, pasina chi, very sober, pasina any influence of anything, andika they are most likely to have sex. Okay. Right? The reason being, ndeyekuti hadi uzofamba chinzozonzi ndakapusa. Yes, that's one weakness that most men have. And again, remember what you bata panonaka. Anditi? The moment I have an erection, anditi? Kundikuti self-control as a man. Let's say in most cases. Right. Yeah. Saka kundi define yekuti ndikansoti irap. In rape, what I was trying to say, ndekuti koni wandibata chimukutira. Anditika? Andina erection. You can't rape me because I can't penetrate because there's no erection. Anditika? I have to make my mind connected. And if my mind is not connected, nobody knows my judge back on the doctor level. Either on Viagra, kana kuti we get a spike, then Bamona and Nasibo, Anebata wait and bisa. And the moment they can feel the warmth of your hand, and
the sensation it erects, then you can rape me. And this is my understanding yekuti murume ari kurepwa nemukadzi. Anditi but kusejuswa how ingatogaita rengono kuti I going to play music there. Anditi mune inde ndiri kuno kusa DJ muri uko. Anditi woman anogara pamberi apo nechair asina pen achinisejusa. Ndichiona Africa yese. Achinisejusa anditi sure ichipera ndo munhu akanimirodza kudewa munoda kuenda kupwa ndikubikira a cup of tea. I always say this. Right. Then I can't say that woman has raped me. No, hana undirepa. Akandisejusa ndikamuteera ndikaenda ndosvikaumba kwako koni wobva they want to take a quick shower. Anditi watera quick shower wodzoka kasungira tauro womira pamberi pangu zori mafuta odonza tauro ndokotamira Africa senichiona, so you're seducing me. Then because of my erection now ndakudhenza to the tune, I won't say you have raped me, but you seduced me. Eka iyo konje bandikona the sequence yacho yabva kureka and it took a long time for it to happen. Tiri kutaura 2 minutes. Ndoti 2 minutes. Kana makambonzwa amastories akambobuda kwaRare uko vamwe vakadzi vairepa vana vakuvarume. I think vaime nekombere kana dzaiva nechikwa ndichazivi yakambobuda some years ago. Koni ndozvandikutaura kuti urepe murume iwewe. Anditi mukandibata una Dr. Rose muri 2. Anditi mondi stripper. Anditi ndirisiri kuda the moment you start doing a blow job on me, the moment you start playing with me, inomira dzinobva igarira, the moment yainodzirwa it erects. This is what I'm trying to say. All right, Gubadewa. Suppose zvaitika nditika mapa munhu lift mukadzi handiti pamune makumudropa paya obvaita 10 against you otanga kuku, you know, that's rape. Oita 10 against me, oita say otanga kuita blowjob inotomira chete because nyangwe iri stranger. I think dzevarumeka hadzina discipline. Exactly. Chinzwa konezvi. That's rape. Aiwa, ona ukanita blow job anditi and I don't resist ndakagara urikuona, because let's be honest here, right? I'm a man. I'm not hard on me like this. Anditi right. Then waude wanda kuenda not okay, then over turn around, I'm not hard. Anditi then over vanovhura zipi ndakangodai zvangu so kupeta maoko ungapane zvandiri kuona. Anditi wotanga kunditambisa wondipa blow job. That's not rape. Aiwa ngoma handiti kana musiri kuda munotomboita something kana kumurova kana kudii. Right. Unless kana une that strength yako kutika, because in a honest thing kuti paunorepwa payaka you are not in a position to fight back. Wakagara mumota handiti hauna, you know, steering wheel iri apa. I'm just trying to think. Because most of the time, you it's like that's how you know to come out or something. And not to Muruma cannot to une power or something. I don't know something because they're fighting back. But that's also good Juma. Also good Juma. No, I don't know. Now let's start with it. You know, you can go back to 2 seconds size. The definition of rape is not somebody that's gonna be screaming. The definition of rape is when somebody actually forces, not kuti zvekumbunikadzwa kuya zvinorwadza. If you say no, uri murume uchiti aiwa apa handidi, nyangwe iye akazokwira yatova rape yoyo, nyangwe wamira wadii, that's rape. By definition, kana mukadzi uri mukati watopinda uri padoo akati no, iwo akapinza that's rape. Nyangwe mambotanga mabvumirana kuti ehe tiri kuda kuzviita, iwo ozochinja mind yake, wawatowa padoo ipapo akazoti no, I don't want this, yatova rape. Hazvisi kuti unenge wasungirwa kana kuti wakabatirwa banga, that is just an aggravated assault ne rape. Ndipo pazvinozonzi aggravated assault and rape.
zvobatanidzwa kudaro, and then the case goes that way. Rape ndiye kungoti nyange uri murume wakati no kune mukadzi. Only problem is this, isusu tinozwa sezvamataura mukomadewa zvinozonzi, so how come yamira? But my doctors mazuvano vane mamedical research avo anotaura kuti ehe murume anokwanisa inotokwanisa kumira kudai so, kutokwanisa kumira uchimumanikidza ikoko, iye ati no, and that could be considered rape, but it's very hard to prove that kune varume, but that doesn't mean kuti hazviko and hazvisi kuitika, because mastories emuSouth Africa, Zimbabwe takatomawana 2011 2012 vachinzi vari kutora inonzi kurasa kwemurume nekuti vanga vachida kuita mari vachiita zveunhengekini kukuromba. That's how they did it. Saka zvimwe zvinenge zvine mweya wavo kana sevakadzi ava vanga vachishandisa mushonga dzavo, and that could have actually influenced the guy, but anga asingadi. So rape, no is a no, murume kana kuti mukadzi. That's how I see it. Okay. But in definition rikune rape ka, right? Murukuna pama rapes ari pa andika kune inonzi death rape, gang rape, marital rape, rape of children, statutory rape, prison rape, serial rape, payback rape, war rape, rape by deception, corrective rape, custodial rape, perpetrators types, whatever. Anyway, Tsitsi, how are you? Koni endrambe rinozva Tsitsi, sorry. Aiwa ndapedza ngumadewa. Okay. Tsitsi. Tsitsi. Tsitsi acharibera. Tsitsi. Tsitsi mute button rangu ranga chitora forever to. What's up? To work. What do you say? Do you want me to recap unyadi anaskana kuti uri correct? I think in Dionya Tati, someone is in a marriage but is in a relationship with some other guy, and I don't know wait I say. Yep. I think inini maonero angu pandaka erenga nyaya ndakaona one problem. Okay. I think munyori anoziva here zvaanoda muupenyu. Kana tikatarisa what's a marriage, kana uri mumarriage handitiri kuti you are building a life with someone and you guys are supposed to be vanhu vari kuwirirana. Kuwirirana kwacho kuchitaura kuti maybe you have to be in love. Handiziva hangu kana pane ma-loveless marriages. Kune vari mumamarriage nevakamborora tiudzewo. Kune here emarriage yekuti ingave sustainable asi pasina the aspect of love. Yeah, pane ma-loveless, sexless marriages. Achitogara for years and years. Ariko, loveless, sexless. Okay. No, Ariko. Actually not sex. I'm not talking about sex. I'm talking about love. Loveless. Yeah. Okay. Yeah, so if that is something common and normal, then I think whatever she's doing is okay. But ndakangana ati ava bambiki varuda kuroora here kana tichi. Tsitsi. Mira tikuverengera ndozvona tiga ndikuitira recap. Okay. Unatsonzwa nyaya iyi. Sorry ndandibisi kushanda. Yeah, uchinatsodzamisa pfungwa dzako but handichazoitirwe futi manje. Ndautsvaga nyaya chandichayaona. Right. Nyaya kunyaya chiri kuri. Nemurudziwa kune nyaya iri man.
togona kuitarisa pagroup pepe. Ndiri kuti yatsogoka ndisiyoni. Tiende kuWhatsApp kuyo. Regedzai ndiende kuWhatsApp. Vamwe vanogona kutaurawo maybe ndozoenderera. No, ndaiona. Don't worry, ndaiona. Mjolo leading into marriage. You know, Elder, they went DDC. Please, can you keep me anonymous? Elder, I'm a young woman married age 36 and a mother of 2 boys. Elder, I'm so confused and losing my mind because of Mjolo. Elder, how on earth do I tell my husband that my boyfriend wants to marry me? Elder, I'm in love, although this guy is younger than me with 4 years. This guy understands me better than my husband. He is very supportive in every decision I make, more especially in my career and business in general, both financially and spiritually. Elder, me and this boy, friend of mine, we work in the same field. We are auditors, so we travel around doing our job, 32. That's how it all started. However, he's 32 with 3 kids and he's very single, and the kids vanogarana namai vavo, and he supports his children. Elder, to be fair and honest with you, his maturity melts my heart. He even reasons things better than my so-called husband, yet he's way younger than him. We have been dating for 4 years now, and he have been married to my husband for 10 years now. I'm very worried. In fact, this whole thing gives me sleepless nights. I worry a lot about how my family will react. Kwandakarorwa, family, boyfriend, young, and even my husband watch. Elder, I think my husband might be hurt, but not much, because he akaita vana 4 since we got married, and they are younger than our children, and he had some side chicks foot. Anyway, in Mukoma Claude's voice, Shirino Zongofa. Elder, please advise me. I'm deeply in love with this boy, and I now believe when people say even the married ones are still searching for their soulmates. And in my own case, I find mine. Shiria Butareken. Please advise. I'll be in the comment section. Thank you. Oh yeah, I remember. Thank you. It sounds like a circus, or like it's all chaosy. Both sides of the relationships. Kuti, she's now 10 years into the marriage mukubudawo vana, and Nanzi, the boyfriend is very, very much single, and Nanzi vana vake vanogara nana mai vavo, and we have to pay attention to that statement. Kwete kuti vanogara namai vavo, meaning this guy is that type of a guy, and this even hangu circumstances, but face value ndogona ngumtora siku. Look, I could view him as somebody who just goes around having kids with different women, but andizive kuti maybe just chizoita kuti iye azotakuda kuroora iye zvino, ende anoda kuroora munhu ari married. Number one, ndikungoti boyfriend is some kind of a red flag. Then ndambobvunza question yekuti kune here ma-loveless marriages, ma-clarifier mese mukati yes they do exist, because handisi kunzwisisa kuti how can this be a marriage, kuti the husband ari kumboita vana okuside, ava vari kuita ma-relationships, why are they not making the decision to just go separate ways? Why? I think inini ndingada more information kuti say why is she choosing to stay in that marriage, because kutaura tichiti iye murume wangu anorwadziwa, haangambonyanyi kurwadziwa kwezi iye ane zvakewo zvaakaita. So why would we call that a marriage? Yekuti uyu ari kuita zvaari kuita achiti nekuti umwe ane zvaakamboitawo, saka inini chero ndikaita izvi. That's not a marriage. Even loveless marriages acho atiri kutaura iwayo, I think mamwe acho anogara anofanira ane some degree of respect. Saka handisi kunyatsonzwisisa. I think kuti ndinatso
if I were someone who could, maybe she's a friend of or a sister, awuya achindibvunza inini my personal opinion, I would have asked for more information. Ndakuza kuti, why are you choosing to stay in that marriage? Because clearly the marriage is not working. You don't have like each other's interest at heart, both sides, the husband and iye munyori. So it looks like munhu ari wanotoona pane wanotowirirana naye is the boyfriend. So why are they both, why is she staying in that marriage achitadza kungomuvha onika voenda onodheta or onoroorwa neboyfriend. Handizive hangu how sustainable that's going to be, because usually the boyfriend anonyatsoona uri munhu anorooreka wokuti anoda kugara newe because asati ambogara newe. Maybe kana mazosvika pekuti mauda kuroorana wasiya murume wako, we don't know what will happen with that boyfriend, and we even don't know what happened to the mothers, the baby mamas with that boyfriend. Pamanongoriwo a serial, maybe data achingoita vana kungosiya zvakadaro, akamboroora here? Tangonzwa kuti ari very single. So inini, there are so many gray areas dzinondinetsa kuti nditi ndibatanidze nyaya kuti ndinyatsofuma. Body chaicho yenyaya ingandipe, I don't have complete information to maybe provide an opinion. I think ndo zvandingangotaura, ndoda kuziva boyfriend kuti munhu akaita sei, zvekuti hanzi immaturity. Anyone can give professional advice kana vaine knowledge yacho, but that doesn't, I don't think that automatically translates someone into like a good person for a relationship. And also, the biggest missing in part of missing piece of the story, ndeyekuti murume wako doesn't support your the decisions that you make in your career, like in your business. So why are you with them? Why are you not leaving that marriage? Because it's clear kuti boyfriend ka ndiye munhu wakutonzwisana naye. Saka there are so many things that are not making sense to me. To say muri mu marriage, that's number one. That's the biggest one. And also kuti boyfriend vakamboroora here. Yeah, I think andina opinion, because pane missing parts. Yeah, echitima chacho chenyaya. But overall ndingangoda zvangu kuti pane zvinhu zvisiri kunatsoratidza kurongeka muma-decisions avari kumeka, because I feel like this sister is putting herself at risk in terms of maybe let's talk about her sexual health. Yeah, risk yekucontracta ma-STIs. Can you imagine kuti pane mapartners mangani ari museko ravari kutaura? Because murume akaenda akanoita vana, kureva kuti ari kuramba achienda ikoko hatizive futi kana achiri kuramba achienda kana kuti akamira. And we don't even know if that boyfriend is exclusive with that sister of ours. So you can imagine kuti panogona patori ne5 or 6 people involved vari kutenderera vari part of that circle yevanhu vari kuexchange mafluid. I don't know.
again, andinyatsi kuziva because that information was not provided. But no one has risking keep 2 partners. I don't know. Wapera pao. Ndo maonero angu. Okay. Yeah, okay. I don't know, Dr. Love. Endera kumbe. Indapedza inini mukoma handina ndikawana imwe information iyo yandataura iyo I was going to advise, but without it it's hard to come up with an opinion. Yeah, pakaipa. Right. Dr. Love na Masiband. What do you want to say? I think we are definitely saying the same things, kuti. Hapana respect or maturity pakadai. She is choosing. Arikuzvitsvagira iye. That excuse kuti he is more mature than murume wangu. Hanzi kana chi, hanzi imbwa ere kana kuti bere kana yoda kudya mwana wayo inoitarisa fange sehukuka. The excuse is this: kana oda kuite, oda kuramba murume. She is going to look for the reasons. Anomuitisa sei kuti ave so she can have a solid kind of justification kuti asiye murume wake. And one of those reasons yachona ndiyo yaari kutsvaga iyoyi yekuti my boyfriend is more mature than my husband. Asi ataurirwa from start to finish kuti a mature person will not have 3 women, baby mamas, will not even have baby mamas kana dai anga achiziva zvaari kuita. And yes, people make mistakes. 1, shame on me. Now, hands 1, it's a mistake. 2, pamwe. 3, shame on you. Saka murume uyu kauyu, as much as he wants, because he knows wakamutaura nyaya dzako nemurume wako uya and how he's treating you. This guy now has inside information yekutoti ari kutoishandisa yekuziva kuti murume wangu haafunge kudai so, hatombondifungire kuti ndidai so, anogara pasi achidai so, and he doesn't do anything with the kids. Iye mukomana uyu kauyu anozoti hunza vana vako tiende kupark, wotofunga kuti munhu kwai, because ari kutsvaga a way to get into your pants. The last 4 years he has been riding on a Patex without paying anything, free ride chaiyo, because he understood you nema complaints ako iwewe ndio akamuita sei, akampa mkano wekuti apinde pamoyo pako. What if you used that same method? Murume wako uyu akachita kudhara, handizwa kuti if he's redeemable, but zvinokwanisika kana usina kumutsamwira zvakadaro, kuti womutaurirawo iye womupawo mukana wekuti azive zvaunoshuvirawo kuti aite, you know. And then you try and coach him into being that person that you want him to be. Coaching, kwete kumanikidza. Kana zvaramba sezvo zvakaramba 4 anaka panze apo harisi nyore, I would want to think kuti start afresh, a clean slate. Murume uyu boyfriend yako inonzi insider trading. If anybody knows SEC, if you are found once you have traded on with information that is insider trade information, you are jailed for no less than 10 years. That's a crime. That's a crime. Saka uyu mukomana uyu ane inside information yekuti wakamcomplainera
ukamuvhurira kuti apa neapa murume wangu ndizvo zvaanoshaisha achidai, iwe wozomuti is mature. Wakamupakurira, iye ari kutodya free futi ipapo, iwe uchifunga kuti ndiye akangwara. Ndiwe wakatopusa uri kutomupa something, but maybe it's you trying to find a way kuti ukuchidzire nyaya yako the way you want it to be. That's why you are actually not seeing the truth. You are just blinded by your own consumption yekuti pane munhu ari kundinzwisisa, pane munhu ari kundirovera moyo wangu. And when the truth comes up, kudaro, when rubber meets the road, and tough decisions have to be made, chances are achakusiya and he'll leave you hanging. Ozoti iwewe ndinozwa kuti unonetsa wakadai, he's got your skinny and you've got the skeletons. Anotokwanisa kutoku blackmaila ipapa kana azvifunga hake. But with that being said, I will just end up, I'll wrap up saying kuti this guy here wauri kuti is mature, ari mature iyeye no, zero maturity, zero. Dating a married woman, that's not mature. That's being childish. Taurai zvenyu Dr. Ndozvandada kutotaura kuti hapana munhu ari mature anodate a married woman. Hapana. And ane vana, that might, hatisi kushora vanhu ane vana vakawanda panzvimbo zvinoitika, but you are not mature. You will not be described as mature. Hatisi kukushorai, but you are not even the slightest bit mature. Nyango muchiti muri varume vakadii, no maturity pamuri, nekuti responsibility sezvataura Sisikoni, maturity, you know, it entails integrity, responsibility, honor, and the sense of security, securing your own offsprings. Apo akuenda kumbeyambeya nemukadzi wemunhu une vana 3 vari kuchengetwa nevakadzi vasikana vako, your baby mamas. Where are you responsible in that? How much of integrity is that for you to be considered mature? Hapana izvozvo. So mukadzi uyu sisi, you are just writing and force writing your own narrative to fit your own desires. Pasina, take that those blinders off, and see this for what it is. 1, he's not mature. 2, makamufida, you spoon-fed him the information that he's getting back to you to win your heart. So, in other words, you are in love with yourself, but in the reflection of this man who is actually taking advantage of you. What man wouldn't want to be given that silver spoon on a platter? So, it's you writing that imaginary story about your love, which is infatuation. And love is not just love is a feeling. Love is a feeling. It's an emotion. The feeling, those emotions that you feel, those are connectivity feelings. True love, when it comes down to it, true love starts when those feelings start to fade. And rudo is a choice. Zvekuti pane mukomana uyu ari kubasa, ari kumbondinyenga, ari kundifarira, ari kundiita sei. Dai tati murume wenyu haana kuhura kana kuti kuita sei. But you are in a situation yekuti kune mukomana uko ari kukufarira zvakudaro. True love will actually make that decision kuti no, I will not entertain mukomana uyu ari kubasa nekuti ndine murume wangu ari kumba wandinoda, wandichagara naye, wandicharwa naye, you know, my difficulties, ups and downs ehupenyu. So love, when it comes down to it, is not a feeling or an emotion. It's a decision that is continuously being made. But with time,
will become second nature to you because munhu wako wanga wamutsvaga, wamutendera, and you have made that decision to stick by their side. That's it. That's it. Thank you so much, Dr. Love. Mazibanda. Yesterday, mukundinzwa Tiri kunzwai zvekuti tati saka shuwa mukore uno kunotoita varume tutu saka pane mavhale tuka muri kuwacha ye munenge muri kucomplaina ari kuita tutu mangwana yake vhale yaka iri correctisha vamwe vasitorina vamwe vasitorina apakaipa guys zvedu tiseke aiwa but the truth is ngaasiyana ngaadivhose murume wake and this guy ngaabva asiyana zvake naye hakuna kana kwazviri kutomboenda kana do you know kuti these are the time sometimes I just ask guys kuti chii chine chimboitika. A friend of mine akanditi do you know kuti kune varume vokuti anogona kunyenga not because ari kukuda just to have sex with you chete iwe uchitofunga sokuti tiri kutodanana izvo iye ari kutongoda zvake sex. inga mamboto emimi pano varume vamunotokara wenga wani hamuna kudaro here you just fabush go. This is what I said before. Good, because this guy, to be honest with you, is not even matured at all. Ungata wana 3 different mothers. To start with, that one is a no. And the age difference, guy. By the time you how many years kuvanenga chiri kuzvinzwa anenge rake riti vhuvhu sevakadzika. You need to have self-love on your own, because all this situations you ask yourself, how did I get here? Just because you are looking for someone to love you. But if you love yourself, that selfishness, you love yourself, no matter what someone brings, it will be very easy for you to let that person go. But when you have that self-love, you easily let it go. Even pakaona kuti the husband was aita vana like ane vana out vantori vadiki kuvana vake, that time ndo pangade akamusiya. But the challenge is vakadzi sometimes vanogara because of society or because of the title, and you suffer inside. You end up making wrong decisions. But I will not soon get it waka, because you can always make a choice to leave and start afresh. That's why sometimes we should always be independent enough. Independent enough. Because that's what akataka kugara kuti saka ndikataka kugara ndega ndozodii mabuse. Women anopesa agara due to some circumstances, but because your health and your mental indicator is very important. It's very important. She needs to love herself. But don't you think kuti self-love papandapanzo, but don't you think kuti what I've observed and what I've noticed, right? Ndeye kuti the reason why some women stay murume kana achinge ahura
Anditika. Mhm. Ndeyekuti it's not because they cannot move out and go out there. They can Mhm. and they Yeah. can go. So why But did they stay? mazenda uko kwachimanzi out there now. Anditika. They become a small house. Vanenge vama girlfriends vakarora futi manje. And when you ask them, vanene this narrative yekuti indakarwadziswa so don't say. There's nothing like that, Dewa. Aiwa, It's a no. choice. No, Mira, this is what let I'm me tell saying. you, right? And let me tell you, it's a choice. Munu uka divorce aka. You should now not look down on yourself. Kutinda divorce saka I should just date anyone or I should just date when I married because he didn't divorce. No. It's a self choice. That's why I'm kuti pepe. Even if you know you're worthy as a person, une that self confidence, chero ka divorce aka. De wanogona kutonororwa nemunhu asina mwana. Jaya chairo ukatoroorwa nejaya ione vana 2 or 3. The reason why some people is because we just want love. Women, we just love, of which it's a choice. It's a choice. You can choose not to be a small house. Kuna someone. It's a choice. Kuti Anna ndinoda Kone, small house. I Unenge still haven't met a woman that watodiscover. divorced and become a small house. Kone munogara kupi- I think America is too big. I can't argue with you on that one. Va. Aiwa kwafi Kone. aunoti ava vapi. Aiwa. Aiwa. Even kuno Muno weekend kuchibhedhlera don't have kubanze. account. Koni, pamuchakubhedhera mukomagonga ndokuratidza kuti uyu akaramba murovozi murangaura but yato small house. Muno mundo wesizvi. Yeah, that's why I'm saying it's a choice. You don't need kuenda kuno destroy imba yemomukadzi just because yako marriage didn't fail. In this life, man, as long we accept kuti not everyone is meant to be married. Not everyone. And not everyone will have a child. Not everyone. Saka some things I think inenge yangova selfishness. Chete, yokuti wakarwadzisiwa. Saka wakuda kuti umwe munhu anosafawo peni yawakasafa iwe ane nezvekuita nezvakaitika papast yako. Because munhu you have a choice. Ukanyengwa nemurume munhu ndichiziva kuti munhu ari married. I have a choice kuti you are married. Why should I date you? Because munhu yari kukunyenga iye ari married. For sure. Haasi kukunyenga because ari kuda kukuroora. Ari kutongoda the sex from you. Chete. And hapana kwazvinoenda is just sex zvoperera ipapo. Masband. Vakomana musade vhisi as if you don't know kuti vakadzi chavari married vanoenda kuchechi vari kunyengwa vachidana nevanhu. Izvo totozvizivisa stereka handisi kuzviramba kuti zvazvikuitika. It's a choice. Chinozoitika kuti munhu ari married azoura. Mumarriage make imomomoka munenge mutori neproblem. But because of society, anenge asingadi kusiya. Ada kuramba akamaintaina title yokuti ndonzi Mrs. But zvinhu zvisiri kutombofaya. Saka what I'm saying is kana zvisiri kufaya, why can't you just leave? Kana tichifamba murodhi pana akambofamba akanyorwa pamhanza here kuti uyu ane murume uyu haana murume. Hati tese tongofamba zvakangofanana murodhi tichingopesana murodhi imomo. It's a choice. I know of someone havantodi mai vokuchechi vanopfeka uniform dzinonzi chii dzekuzimbabwe dzedzia vari kuno muuk muno dzinonzi chii dzedzia dzeanglican. Murume wavo akastroka about 12 years ago or something like that. Saka akaita sugar diabetes akaita zvirwere haichamire apantori pauche. Vari kutodanana nemukomana wechidiki vanotoona kuti hakusi kudanana nemukomana iye vari kungoda the sex chete. It's not like kuti vanomuda mukomana iye. Saka if it's not working, why not leave instead of just staying for the sake of because hakuna chokuti hanzi ndogarira vana vapikwa nenge vachigarira vana vachazokura vakazvi uri kubreka. Ndatombofunga kuti indaneti yangu inini
Ayo, ari kubreak. There's nothing like that. Pakatongotwa mwana one life yake kudhara because next. Hello. Masibanda ari kubreak. Ukundinzwa? Uri kubreak. Right. Masibanda wadon. Tsitsi. Tsitsi. I think Tsitsi. I think munhu wese akungotaura zvinhu zvakatofanana kana aripo muridzi wenyaya uyu ari kutoteerera achinyatsoona kuti almost I think 95% of my opinions ari panapa are going through, like, are going towards the very same direction. Hapana munhu anokurespecta iwewe who thinks that you are a dignified person, kana kuti anofunga kuti you are a woman of integrity, who will date you achiziva kuti iwewe uri mumarriage. Munhu iyeye ane perception yake already about you that is not positive. I think he's dating you because he thinks, oh yeah, ndepe kutandarira. Because honestly, like zvambotaura ndi Dr. Labo kana kuti mukoma Denford varipo panapa vataura kuti maturity yaunofunga iwewe kuti someone is exhibiting ari kungoshandisa psychology, because maybe kana pane kana wakamutaurira kuti my husband doesn't support my ideas, he doesn't support whatever decisions I make about my career, my business, unongoita izvozvo zvakangofanana nekuti a guy comes to me and tells me that this is what broke this is what happened in my previous relationship. My previous girlfriend or my previous wife did ABC. She was like this. She wasn't supportive. Inini kubasa kwangu, I love what I do, but she never was supportive. I don't go tanga kungove a very supportive. Chero ndisitirombori kutombonzwa kuti ndo zvandiri kuda kuita if I want to win that person's heart. So I do suspect, or they say a high likelihood that this guy ndo zvaari kungoita izvozvo, ari kungoshandisa the information that he has to his advantage. Then kana if you are that person anongotora zvinhu first value, unogona kutoona sekuti immaturity yaari kutaridza that guy, but ari munhu ari kungodhila nezvaari kuudzwa chete. It depends kuti wakamutaura kuti chiiwa about your marriage. If you haven't shared anything, then that's good. Maybe he's mature for sure, but hakuna munhu ari mature anoramba achingoita vana different women. So nyaya yacho ingori chaotic kuti kumba kwenyu kwacho kumarriage nekwemufesi. So I don't know, hanzi ari kuda kutondiruhura zvekwamwari chaizvo. One thing, my sister, usataure uchiti ari kuda kutondiroora, iti ari kuti anoda kundiroora. What we know so far is what the guy said. We don't know what is in his plans. We don't know what's in his mind. Munhu haufe wakaziva munhu chiro zvikaita sei, chiro ukagara naye 10 years haufe wakamuziva. Saka don't say kuti ari kuda kutondiroora, pamwe haatombori neplan yekuda kukuroora kare. Yeah, so zvatongoziva zvinhu ndezvekuti akataura kuti anoda kukuroora. That's what you have to keep in your mind, kuti akati anoda kundiroora. Don't raise your hopes uchiti ari kuda kundiroora. Zvinhu zviri kuda kuitwa nemunhu muridzi ndiye ega anozviziva. So from the setup yese yataona panyaya iyi, what we know so far is the guy is saying
ABC. Zvaari kufunga nezvaari kuplana musoro make isati zviziva, tongoziva zvaakataura. So I think inini advice yandingatongopa ndeyekuti I don't think that this sister should go, like should raise her hopes kana kuti kupinda murelationship iye boyfriend with both feet kana kuti kutopinda ne-original moyo wavo chaivo, because anything is possible with this guy, the boyfriend. And also I don't know, like I said before, kuti I feel like pane munhu ataura ndimasewanda kuti you have no respect for, like you have no self-respect, because why would you want two people to be giving you love? Do you also love yourself? Because someone ane self-love haamboite izvozvo izvo zvokuti aenda uko achingosika attention. You have to allow yourself time, alone time, to love yourself and to receive that kind of attention from yourself. I think those zvandingangotaura is my concluding contribution. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Don't laugh my pen there again. Right, Masibanda, your 1 minute. What do you want to wrap up with? I just want to wrap up kuti aiwa munina wangu yukayo ngaadivorce murume and start life again ari ega. With the boyfriend? No, not even with the boyfriend. Ari ega. She needs to discover herself personally. Iye pachake, what does she really want? Because both the two men hapana nomuda ndochokwadi. Pavarume vese vari two ava hapana nomuda. Wake murume and the guy hapana nomuda. Hapana. Okay. Because first of all, sorry, ndatopfura 1 minute ande. Tell show yakwana. Because murume wake ka akanga asingamusapoti on what she wanted to do. Anditi. Ukatona murume from the word go asingakusapoti your dreams, what you want to achieve, asiri supportive. Muniye doesn't have any interest at you at heart. Because munanokuda chaeka, they also want you to grow. They also want to see you achieving certain things in life. They want you to see doing things iwewe personally as you, not as a married woman, as you, individual you. Saka munhu anokuda, they will let you grow. They will let you be you, and they will support you. Saka murume wakeka anambobvira akamuda from the way to go. The fact okuti akatozoenda akaita vamwe vana 4 outside, that one is even another story. This guy aatombomude kutodanana nekunyenga munhu ari married already, those tushata haatorina respect. Second, ane vana 3 with different mothers. Where are the baby mamas? Of course, pamwe mukadzi uyu akanyeperwa akanzi uyu akazoita zvakati ndosaka sina kumuroora, uyu akaita zvakati, ende achizvibhilivha. 3, iye mufesi iye ndiye ari correct, vakadzi vese vane problem. It's not true. So I think she needs to put herself first, love herself. Kutombosiyana Mira, hold on. Guys, quite an active star party yekutumira masters mahara mune 5 minutes. Endai munoitaka mungonosenda masters enyu for free mune 5 minutes. Nguva itaura paita party apa. Mira katimboita kumasters kwacho timbono. Send stars before time runs out to trigger celebration. Mira hatosvika poma manje. Apo wanga uda kukata show. Handikaona manje. Tatopo? Itai aripo? Ndichasingachaoni group riyari. So I think she needs to love herself first. Kumbosiyana nezvevarume izvi. Wombosiyana nazvo. And just focus on yourself. It doesn't necessarily mean kuti you should be in a relationship for you to be fulfilled in life. It's not really that. What about freestyle there? Ndikutopa tsvaga.
amana ende pane ma-freestars wakomana apa yakuzonipa show yakupera Zuckerberg dzimwe dzenguva musoro kautori mushow futi musoro waZuckerberg tasvika but hanzi chiko topa mangani eni auri kuda are you sure ipo ari kuda adding stars to your balance autondi ndibhadhare 50 pounds ka 50 pounds ichi iwe inokupa uri kuda inapa yandipa mangani yandipa 150 yandipa 250 aiwa yangu iri kuramba iri tondiudza kuti I should pay okay because I wanted to taura endera mberi so I think ngaambosiyana nezvelavish ambofocasa on zvevarume vanodzorerwa mashure futi time ka kana ukapusa unoitisiwa Chokwadi ichocho. ukapusa unoitisiwa so for now ngaambosiyana nezvevarume ambofocasa naiye pachake and mandokudza dewa unomboziva kuti ukaona murume asingakusapotika in what you do run with your life run with your life ngambokusekesa zvakamboitika rimwe gore dhibhadhibha neamwewo baba vamwewo baba vava ne50 years dzavo baba vaya baba vaya vakunditi zvoni no ini ndoda mukadzi asingashande ini what excuse me ndikanzi ndechida kuti ugare kumba ndikati ndichita nezvei ndomuka ndichitsvaira mumba ndobika tii ndobika sadza palanchi ndobika remanheru modzoka toyatovata zvikanzi ndoda mukadzi anogara papasina zvaanoita apa baba ari kundiudza izvozvozvo ivo kana mota havana Waitofunga kuti yanga iri mbinga yemumanhattan muNew York. jewaga ndombodzo vanobva kanagara ndega ndomboseka zvatosangana nazvo mukufamba unotofamba nemakombi urundiudza inini kuti hadzizvoni you are too ambitious mwakomana masawa ne1 minute masters saka wakamuramba ndomudi munhu ari kukwira makombi muharare otiti hadzizvoni you are too ambitious saka inini ndindozvidzikisa pacho kuti ndizokwira makombi newe how does that make zvemunhu akadhifosa 3 times first wife hanzi anga neproblem anga neproblem apa munhu ari kunzi anga neproblem first wife akugara kuaustralia uri anga neproblem iwe chiri kokuzimbabwe ko second wife angari too young okay ko third wife no akachita zvechihure ndopakuti unoziva kuti chika paunoita maconversation nemunhu ka unotoona unotonzwa because if I was that desperate kuda kuroorwa ka ndati ndakatongobvuma saka this lady to be honest with you ka murume wake akazomuroora right now all the red flags aimaona but akaignore hakuna zvokuti anzi akazongochinja azviite these red flags were there but vakadzi sometimes tinoignore tichiti pamwe munhu achachinja. That's how I always say kuti put yourself first kwadati izvo uri kutaura izvi zvineni hazvienderani ibva watotiza noupenyu hwako aimaona aiyewa tichimhanyira kuti ndinzi ndakaroorwa but kaona akaroorwa but kene she's 30 what how old is she 30 something of which this is the time in life yokuti at this time in life afanira kunge izvezvizvi ari kutobuilda empire yake personally yokuti yange even murume pawawa chazokuroora chatouya uri correct kwete kuti apo uri kuto you are now trying to figure out kuti saka ndodii with my life at this stage all the red flags aimaona akaignore she knew aitozviona was uchitotaura nemunhu ungati baba ava vakatongondiudza vachitongotaura muromo iwoyo ndakabva ndatongoti ndichibva ipapo ndikati baba ava havafi vakandiona futi so I think for now haiwa ngambosasa iye nevana vake
ongoenjoya life iye nevana vake kutopa kana gore rese chairo chairo, gore ari ega, no relationship, no nothing, ambofokasana iye achifunga kuti ari kudei neupenyu hwake. That's all I say. Okay. Right. Can we call it quits? Do you have a No, it's almost 7 o'clock. Guys. Okay. Right, guys, thank you so much for everything. Thanks for the input. Apo pane yatakati yakanzi Brit Awards iyo. Please go and vote. Move vote Ddc Skool of Thoughts. Then again, like I said, if you want to go to Ireland, that is ku Ireland chakunana Dublin. Pane link yandapuwa. I call the people in a phone number, email, and the website and everything. But what amunu anokwanisa kuzvikwidza ege ndege from Zimbabwe. An accommodation in Ireland. Then when they say vanokupa they'll give you COS and the job offer letter. But vanenge vada kuona kuti une mari yako yeticket rendegere una accommodation here ku Ireland, then they'll give you the job for 5 years. Saka if you want, get in touch unondibata ku inbox pa number dzangu, not it's dzamunoziya chaidzo original. Musandisend message ku Kambudzi akashanda izvo Kambudzi ndakutokavhara kanisenda musi weFriday. So it's either if you want to message me unon message ku Facebook page yangu yakanzi Daude Wachimonyo, then but it's easier ukanditumira ku WhatsApp +44 7961803546 ukatsendera kunamba edzedzo kadzo unongondito hai ndinonzi Lesrebere Dewa makati mune number mune ma link yemas ndokupa ukangonditi hai chete handikupinduri because hai anonetsa 618035546. Then moshero vamwe vanongazodawo ina ndishandi ikoko but ndinongo ndikasangana zvinoita seiwo ndokupai. That's the number. Ndo number dzangu idzi dzandaisa apo idzi idzo nzirapo idzi ndo number dzangu idzi. Yeah, I think you can vote daily. I think so. Saka ndo number dzangu idzi it's 079618035546. Unongonyora number ikoko uko woita seiwo wotumira ku number idzi ndakapina apo idzo wotumira message yako hai ndinonzi mari yakawema Dewa ndipewo ma link yeku Ireland. I'll give you the link. Whatever you do with the link, it's entirely up to you. I don't work there. Don't go share that information for free. Saka, there we go. There's the link there. Ukantumira phone unofona unisa pa number ndo yandotara nayo sensa pa Facebook. Saka ndozoona ndapedza show. Maybe mangwana, then I'll send you the link. Please refrain from saying hi. You can't hi. I will ignore you. Not because I want to ignore you, but I pandira abatsiri. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much. And please, amen. Bangwe 1 man 1 vote and imbozini. Munokozona wakana makuvota kana 1 man 1 vote saka ndiyo yo ngoma charo chake. But kana mato vota matogona. Right, for those who give me stars, thank you so much for the stars, guys. Tobat and I'm searching at Tobat and I'm Friday. I don't know topic Friday. If you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Write to us. Then we can share it here. And again, if you feel that you've been affected by this show, please do likewise. It's a strong team. But if you've got issues that you want to discuss, unouya, say to taurane wait no counselor for free. So you don't need to pay anyone. We'll give you free counseling therapy for mahara, so don't feel left out. Hannah Kuni, I voted 4 times already since yesterday. So thank you so much. You can vote as many times as you want. So guys, keep on voting and keep on voting. I hope we're gonna win this time. Last time we didn't win, but I hope that this time we're going to win. So on that note, I just wanna say, guys, thank you so much. See you Muswechingani, Muswe Friday. But for those who are in love, or for those who have been loved, or for those who are laughing, happy Valentine wherever you are. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient.
all you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. James Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGoddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGoddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle emaGoddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sithola Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila kuonesana, techisimudzirana. Ya Banondo watosangana,